и мы будем начинать. Если вам некуда сесть, мы сейчас доставим еще стульчиков, просто нужно, чтобы мы начали, и люди перестали ходить. Да, ну, в общем, я не буду сейчас не говорить каких-то там вводных речей долгих. Просто хочу сказать для начала спасибо, что вы все пришли, мы очень рады. Мы не ожидали, в общем, я не буду сейчас не говорить каких-то там вводных речей долгих. Просто хочу сказать для начала спасибо, что вы все пришли, мы очень рады. Мы не ожидали, в общем, я не буду сейчас не говорить каких-то там вводных речей долгих. Я молчу. Так вот. Мы не ожидали, что вас будет так много. Здесь будет немного душно, но, в общем, вы можете выйти на улицу проветриться всегда, когда вам захочется. Мы рассчитываем, что это будет, не просто доклады, а какая-то дискуссия, поэтому, активно участвуйте в вопросах, вот, если, конечно, хотите. И у нас будет кофе-брейк сразу после доклада Мигеля, вот, и в конце, как мы и говорили, будет пицца с пивом и автопати, кто до нее доживет. Вот, я бы хотела сказать, что мы Levi9, мы аутсорсинговая компания, работаем с разными клиентами. Один из наших сейчас новых клиентов – это компания Sanoma, и Мигель – это человек из этой компании, он senior solution архитектор, у него огромный опыт, и он хочет с вами поделиться. Вот, больше расскажет он сам. Единственное, что я хотела спросить, он будет говорить сейчас на английском, понятно. Второй докладчик, Вова, он может тоже говорить на английском, чтобы Мигель тоже понимал, и потому что нас слушает Голландия. Скажите, кому не окей, если 2 доклада будут на английском? В общем, тогда мы сделаем 2 доклада на английском, а третий доклад Виталий будет рассказывать на русском языке. Все, тогда я передаю микрофон Мигелю и надеюсь на хорошее времяпровождение. Мы сейчас проводим, просто чтобы это не было агрессивным рекрутингом, и ни в коем случае это так и не является, просто вы можете увидеть у нас в офисе велосипед, это голландский велосипед дизайнерский, сделанный специально для компании Levi9. Мы такие велосипеды разыгрываем для людей, которые приходят по QR-коду к нам в компанию, устраиваются на работу, и в первый рабочий день получают этот велосипед. И если чисто случайно такое произойдет с вами, то вы получите в подарок велосипед. А можно протестить его? So, welcome. Thanks for having me here. I'm going to do the presentation in English. But if you need some clarification about some words that you don't understand, or you need for me to talk slower, just let me know. So the title is quite interesting. Oh, I just missed it. How to survive 5 billion page views a month. So I'm going to talk about one specific project. But first, let me introduce myself. Miguel Marcos, solution architect at Sanoma, Netherlands. Sanoma is a Finnish media group. They publish magazine. Please speak a bit louder. Oh, over there, I cannot hear you. It's not working, the phone? The mic? I know, but... Let's try it, yeah. Hello? Yeah. Okay. Well, let me just introduce myself. Let's go back. I'm a solution architect for Sanoma. Sanoma is a Finnish media group. It publishes magazines, newspapers, websites, and it also has some TV channels. The Sanoma that I work for is the Sanoma Netherlands, which is quite big. And it has some titles such as, let me see if this works. Nu.nl, which is a news site. This is a woman's magazine. It's like 70 plus years old. It's very popular. This is a TV channel. It's a collection of 3 TV channels. This, you should know what it is. Startpagina is a search index. This is like a fashion search engine. Donald Duck, also clear what it is. And this is another woman's magazine, a bit more edgy, but also very popular. I'm going to pick up one of these sites to talk about today. And it's going to be Nu.nl. It's the Dutch news site.
looks like this. It works a lot on the concept of quick news. And so it's the biggest news site in Netherlands. It's almost 17 years old, so it started really early, in the early days of the internet. It publishes 24 hours a day, literally. So in the middle of the night, you'll never be more than half an hour without some extra news coming. It publishes daily about 400 articles, and they're also updated throughout the day. And so far, we have almost 1 million articles in our database. It also has some interesting features. One of them is it has GPS-based news. So according to the location where you are, it will give you news about the region where you're currently traveling to, or even a festival. If you're attending a festival, you might have news specific for that festival on the front page. It also has a content API, and I'm going to talk about this a little bit further. And how big is it? Well, the API serves 3 billion calls per month. The website serves 5 billion calls per month. And we serve a lot of media, 12.5 billion calls per month, which is around 600 terabytes of data that we shift on media every month. Software that we use, well, we for operating systems, let's see, I can go back. Yeah, for operating system we use CentOS and Red Hat. We used to have all Red Hats, and now we're getting away from it and moving more towards CentOS, which tends to have more updated versions of the packages that we want to use. We use Puppet for provisioning of the server. Does everybody know what Puppet is? Okay, so basically what Puppet does is it sets up a whole server according to some formulas that you define. But we're moving away from that. We're moving to another similar thing called Ansible. And it's, well, let's say it's like a simplified version of Puppet, if you want to keep it very simple. And we're going to use Terraform. Terraform is also a provisioning tool, but it works on a very low level. It creates a complete cluster from scratch, including all the low-level, let's say all the DNS settings and all the low-level plumbing. It does it for you. So you can go to some cloud system. You click a button, and you get like almost magically, a whole cluster set up for you. As web server, we use Nginx and MicroWhiskey. It's pretty standard for Python, I guess. We do fragment caching with Redis. We use it a lot. In other teams, it's also used as a queuing system. It's really an amazing tool. Load balancer, HA proxy. We use it also between different tiers to communicate with each other. I'll show you a little bit further a diagram of this. And Varnish, which is a bit it's a reverse proxy. Basically, it caches all the URLs that we have according to certain rules. And it's what enables us to have so much traffic with so little servers. And then we have MariaDB Galera. Does anyone know what MariaDB Galera is? Can you tell me what it is? Really bad shit, crazy plugin. Yeah, it is really crazy. But what it enables is that you can have one of our problems with scalability on database level. On web server level, it's quite easy. You just add more servers, and you can load balance them, and you have scalability there. But there was always this bottleneck with the database. And then we found this amazing product, which is basically MariaDB, and then some third party created a library called Galera. And it enables multiple master scalability on the database level. And it works. And MariaDB of MySQL used to have master setups, but they never worked well. And this one works really amazing. So now we're able to have up to 8 masters, all running in parallel, if needed. And currently we use, I think, 6.
And of course, we use Python 2.7 and Django. We also do some monitoring. This is the monitoring for new.nl. And while some things are pretty standard, I don't have the screenshot of Nagios, but that's our low-level monitoring. Then we use Sentry. Sentry is a really nice package that enables us to log errors and warnings from Django apps. And it also makes statistics out of it. So you know which errors are happening more often and how often. So it's really good for, well, as a problem-solving tool. Then we have New Relic, which is a paid well, it's a website, it's a service that we use. It also does a lot of logging, but a bit more low level. Is this working still? No. Can you hear me behind? Hello? Yeah? Okay, good. So basically, New Relic does a lot of lower level Python logging. We can see things like response times. We can see statistics of traffic, and when things go wrong, they have some really nice graphics. This is actually a screenshot of New Relic. Here we have Google Analytics, which is another thing that we use a lot, mostly for sales. So you know how many people are simultaneously looking at us. And then we also do some custom dashboarding. So basically, we extract interesting information from the other systems, and we make them more visible. So, for example, here we have the crash-free ratings of our iOS and Android applications. And it's very important to know we always need to be around, well, above the 99%, ideally above around 99.9. So here we're a little bit lower than our targets. Then we have, well, we have some response time, and we have some other targets that we planned for custom measures. And here it was how many people were simultaneously at the site at this time. So we had quite a lot of people visiting. It was during the Brussels problem, Brussels attacks. This is a simplified version of our server setup. Basically, we have, well, you can see already a bit the different tiers that we have. Let's say this I would call it our backend tier, the CMS plus the database. And the CMS is actually a really old CMS that's still in PHP. It's going to be replaced eventually. And it's set up as an active-passive system. So basically, we have two copies of the CMS. One of them is not working. It's just in standby if the first one fails. MariaDB Galera, we have at least, well, we have like, let's say, 3 MariaDB Galeras multiplied in 2 data centers or availability zones if you use Amazon. That's how it's called. We do this for redundancy. So if one of the data centers or one of the availability zones breaks, we'll still be able to run like nothing happened. Then we go to the API layer. And here we have Varnish serving a lot of traffic. And then Varnish communicates with the backends through HA proxy. On the web server level, we have Nginx, MicroVSG, Python, and then again HA proxy to find out which Redis machine it should communicate with. The website setup is very similar. Actually, it's the same. Also replicated across two data centers. If you have any questions about what you're seeing, you can always ask in between. So how do we deal with the high traffic? Well, basically, I think this is the best thing you can do is cache as much as you can. And we do it pretty well. Our cache hit rate for the API is 91%, which means that 91% of the calls don't even go to the web server. They're served directly from Varnish. And then on the website, it's even better. We do 96% cache. And actually, new.nl is a very good use case because we publish not a lot, 400 articles, not a lot of information.
And so it's the ratio between what we produce and what we distribute is very good for us. That's why we're able to have such high ratios. If we were like Facebook, then it would be much different, the story. We do a lot of fragment caching with Redis on everywhere we can. So sometimes you want to display a resource, and the resource is dependent on another resource. But let's say an article has sections. Sometimes you want to get an article, and all the sections the article is in. But sections hardly ever change. So we give them like a caching of 1 hour. And we set them in the fragment caching with Redis. So next time you ask for articles, we just pull the section that we have in the cache, and we serve a fresh article. We combine things with different caching lifetimes. Our caching is very simple, time-based, which means that we set a few minutes for the caching to expire. It's different per resource. And then when that time expires, we just refresh the cache. Another option would be to do trigger-based caching, but trigger-based caching is very tricky, because if for some reason the triggering doesn't happen, you'll end up with old cache. So we keep it simple, and it works really well for us. There are of course, there are always use cases for trigger-based caching, but for us this works really well, and it's very simple. And of course, all the media has its own cluster. We have our own a separate cluster just to serve media. And well, the last thing is what you just saw, the server setup. We have horizontal scalability on all layers. So on the web server layer, on the caching layer, in this case, caching layer, I mean Varnish, and on database layer with that beautiful tool that's called MariaDB Galera. And for developing, I always tend to talk about some principles that we should use when you're developing. I think it's very important. It's basically like a guideline on how you should do things. It doesn't matter which things you do. And one of them, it's loosely coupled, highly integrated. It basically means that you have to create different components that should work well with each other, but at the same time, they shouldn't depend of each other. The reason is that you should be able to replace components replace one component without affecting all the other ones. This is really important, and I think the best example for it is Lego. It's the best example of a loosely coupled, highly integrated architecture. You have all these pieces. By themselves, they don't depend on each other. You can just have one piece of Lego, and it stands by itself. But you can combine them and create something that's very well integrated. You can create whatever you want with Lego pieces. But if you need to, you can remove one Lego piece and put another one with a completely different color, and it will still work, because they all use the same standardized interface. They all have a public interface, which is those little things on top that are standardized. So it's like a public, well-known interface that, as long as you follow it, you're able to integrate with other pieces, even if your material is different, or even if your color is not the same. The other thing, disposable components. It's kind of related with what I just mentioned. When you develop some components, when you're developing a system, it should be a collection of different components. Why? Because you shouldn't create monsters. You shouldn't create systems that you're afraid to replace. And that happens a lot. People create like a whole network of things sometimes, but they're so tightly coupled that you're not able to pull here without destroying all the rest. It has like a bad domino effect. So what I say is that do it loosely coupled, highly integrated, but don't create components that are so big that you're afraid to replace them. And my rule of thumb is a component should be not bigger than something that you would be able to recreate in about 4 months, maximum 4 months, with a team of 2 people. If it's bigger than that, it's scary, and people sometimes people are afraid of touching some big components, and they last for years and years until finally you have to do something about it because that thing doesn't work anymore.
Another thing, yeah, you should be pragmatic about what you do. And nowadays it's very difficult to be pragmatic because there are all these shiny toys, all these new technologies, and all these new patterns that you would like to implement. But in the end, what's really important is the product that you deliver. And you should always think about that. It's much nicer to be able to deliver something than spend months playing with all these ideas and concepts that might not lead to anywhere. In the end, it's a question of balance. You should be aware of everything that's happening. You should be careful with what you put into production. And I think a really nice example, it's partly a legend, but mostly true. Have you ever heard about the Fisher space pen? Well, it's a really amazing pen. It's in the 60s, NASA wanted to go to space, and they needed a pen that would work without gravity and in extreme temperatures. It should also be able to write in all kinds of surfaces. So basically, Fisher, the pen manufacturer, they took the challenge. They spent almost a year developing a pen that would follow those requirements, and they did it. Almost a year later, they spent around $1 million developing it, but they did it, and NASA was really happy, and they ordered a bunch of pens and they went to space with it. It's really a nice pen, and you can buy it. It's not even that expensive, and you can write absolutely everywhere with it. But the Russian cosmonauts, they used a pencil. And I think that's the biggest thing about being pragmatic. You should be really careful with what you do, and it doesn't mean that it's not more fun. It means that you should be clear about what you do, and you should be clear also in how you develop things. And sometimes go for the pencil. So this is a more logical overview of our architecture. It's a 3-tier architecture. So in the center of everything, you have the API. The API serves absolutely everything we show to the public. On the top layer, we have not only our website and our apps, but we also have a number of third parties that use it, and also a number of internal services that we have make use of this API. It's and then under you have let's say the backend tier. That's so the API not only serves data from the database, but there are a number of services that we use that are also proxied by the API. So we have weather, TV, our own media system, and a few others. It's quite a few. And so in short, the API, what it does, it serves all the public-facing data, consolidates that data from a database and external feeds, supplies layout specs to website and apps. I'm going to talk a little bit more about this in a bit. It's made with Python, Django. We use Django REST framework, which is a really nice framework to build APIs. And we also have this nice library that basically it's a high-performance serializer for JSON. We use it because we needed it. We served so much data that we noticed that the standard serializer here was costing us time. We have an HTML view with built-in documentation, and I think this is a really powerful thing of our API. And of course, we do lots of caching, fragment and URL caching. This is a screenshot from the HTML view of the API. Actually, I'm missing here a menu. I didn't take it, but there's a menu here, so you can travel across all the endpoints. And this is the article endpoint. So it has a documentation about everything you can do with the article endpoint. And then you have here the view that you just requested. So if you go to a browser, you can easily see the documentation that's related to the endpoint that you want to use. And this is really powerful because if a third party wants to use our API, we just give them a URL and the credentials, and they usually don't even ask questions. They just they just find it by themselves. The website, yeah, the website is
well, it's API based. It's responsive. When we did it, it was still people were unsure if we should do it responsive. 2 years ago, we got the right answer from Google. They just bumped us in their results because we were mobile friendly when the Penguin update to their search engine came. I think we had like a bump of more than 10% in Google search results, which is quite a lot. It's composed of composed of visual blocks that can be arranged according to the API specification. So actually, we deliver all layouts, how the layouts should be through the API, and that changes not only the websites, but we can also change the apps, how the layout is displayed. I'll show you something in a bit. We use style guides, also known as pattern library. Does anyone know any front-enders here? No. So basically, what a style guide is, it's you just create all the little components that you have. Let's say fonts and colors, and then you have a level that uses the previous level to create something bigger, something more complex. So you start with colors and fonts, then you move to, let's say, buttons. And then the next level is like a composition of buttons and text. And in the end, you'll have a template, which is a composition of everything behind. It's really nice because it enables you, and it also forces you to create a consistent look and feel in your website. And it's really important for big websites to have a consistent look and feel. And we also created an app for that I'll show in a bit. It's very interesting. We use SAS to develop our front end. We use not a lot of JavaScript. We use a little bit of jQuery. We don't do that the MVC JavaScript trend that's happening nowadays a lot. And of course, it's also Python Django based, and we do a lot of caching. So this is the website, let's say the mobile view and the desktop view. And there's at least one view in the middle for if you use a tablet. And here you can see one of the reasons the site is so popular is that you can quickly scan all the news that are happening. It's a very high density of news. So people use it really throughout the day. This is our app. We created this app to create style guides. And here you see the different levels. So this is the most basic level, what I mentioned about colors and fonts that you define here. Then you jump into molecules, and molecules are basically a collection of atoms. And then you go here, organisms are a collection of molecules. So an organism would be something like a whole block of articles. And then finally, you have the templates, which is the whole page. So the view that you're seeing now is the view of a template. And the cool thing here is that the front-end developers can immediately start working on a website without having a backend. And they can also showcase it to business before the website is done. And then what we do is, when this is done, we use this as a dependency for our website. And the website picks up directly all the CSS that's been produced here, and some templates also. The CMS are a very old CMS. We still update it with new features. Well, basically, the CMS is behind a VPN, and it has OTP authentication. We had some problems some years ago when the site was open to the public. Somebody hacked a computer of a journalist and was able to get into our system. Nothing happened, but we were really scared. And then we put everything behind a VPN. And they even have to carry like a little dongle for the OTP authentication, which they hate. And they're always losing it and sometimes calling us about it. Then we have a layout editor. This is the layout specification that goes into the API. I have a screenshot to show you in a bit. We also do media management. And we have a rich text editor with our own custom inline block support, which blocks are basically those slideshows or pictures or videos that you see between articles. We call them blocks. We also have regional news support.
And of course, it's made in PHP. Our very last PHP piece. This is the layout editor. It doesn't look that amazing, but it's really amazing how it works. Basically, here you have a list of all the blocks you can use to create a layout for a page. You just drag and drop them here. You might be asked for extra information. If it's an article list, they will ask which section. Is it general? Is it politic? Whatever. And then you can reorder them. And then this translates into the website. And for the apps, there's also a layout editor. And this is so nice. It's really our journalists, they like it so much that sometimes they leave to another competition. And then we get a phone call asking if we could sell them this. Well, in the end, we use Python Django. My talk was not a lot about what's not very deep about the technicalities of Python Django, but what you can do with it. And well, we started like 6 years ago with Python Django. We only had PHP developers. We were not satisfied with the PHP frameworks we were using, so we're looking into alternatives. We tried one, Symfony, but at the time we were using an old Red Hat system, and our SLA didn't allow us to upgrade the Python version. And we had a conflict because Symfony didn't work with our old Python version. So we gave up on that. And then we realized, yeah, there's also this really nice framework called Django. It's still version 1 or 1.1. And actually, Symfony was inspired by it a lot. So let's try it. I was already playing with it. I had a good impression. Another colleague was also into it. So we decided to do a proof of concept with it. And it worked really well, and developers were really excited about it. And within months, all the developers wanted to do projects in Python Django, and they didn't want to do anything in PHP anymore. So that's how we ended up there. It's not like we forced people to move to a new platform. It just happened. A very nice thing about the whole Python Django community is that you have a really smart community behind it, and the noise to quality ratio is actually very good. In PHP, of course, you also have smart people, and you have some interesting projects, but you also have some really bad projects, and some of them are really popular, and they kind of mask the nicer ones. It's very hard to navigate into PHP world sometimes, because the community is smaller here, and apparently there's a more focus on quality, or at least quality projects that are very good in terms of quality tend to go up in popularity. It has been a very pleasant experience for us. And in the end, some languages are more pleasant to use than others. But scalability and a good application depends a lot on what you do with it, on the architecture, and less on the language. So yeah, go for a language that you like to use, but don't forget about the rest. The language doesn't solve any problems by itself. So, thank you. This was my presentation. Any questions? Yes? You talk about hacking, and I want to know, have you a bug bounty program where security researchers can work to find some vulnerabilities and earn money? Well, we have security engineers working for us, and we also use a third-party company that's scanning us on a regular basis to see if there's anything wrong with us. When that happened, it was quite a few years ago. We didn't have the system done like we have it now. So I think currently that's probably the chance of something like that happening would be very small. Yes? You said about that you have a limited hardware resources and a lot of and time load. So do you thought about tornado or something else? Yes, but Can you repeat the question? yes, the question is because of the high load. If I thought about Tornado as an alternative. Tornado is also a Python framework that's event-based. So
If people know Node.js, is more or less the same concept. It's a bit more readable because it uses a different design pattern, not callbacks. Yeah, it crossed our mind, but the point is, the trick here, because of the nature of the site, because it's a very, let's say it's a very heavy on reads and very light on writes. We were able to in the beginning we only knew Django. I think when we started there was only Django. It has worked very well for us, so we didn't feel the need to move elsewhere in terms of framework. At least for now, but you never know. That's the point. Things are very fluid. Something that's really nice now might be much less nicer in a few years, and you should be able to move to if needed. Currently, we don't need it, but if we need, we have our system. It's well divided, and we will be able to replace different components if we ever come to that. Yes. From what sources did you find out that you have 5 billion page views per month? From Jeans logs, or maybe from Google Analytics, maybe from both? No, not from Google Analytics. The traffic, how I found out how the traffic, how I calculated the traffic. We went to see we have the varnish logs. We have them disabled for performance reasons. So what we did here is that we enabled them temporarily to measure a time frame. And then based on that time frame, we made a calculation on how much traffic it would be in a month. So it's an estimate. So page view, it's page calls. So it's how many times the varnish server is called. Yes. Yes. Will you move to Python 3 because I know that it's hard to move to another version of Python? Yeah, I was just, when will we move to Python 3? Yeah, it's a good question. I know this is hard to move. Yeah, we would like to, and I think it's possible. I still have to check all the libraries, all the dependencies that we have. But if our dependencies are okay with Python 3, we might do it even this year. The point is, we won't do, we will never do a migration to Python 3. What we will do is, if there are changes needed to the project, we might do that together with it. But we will never do like individual effort just to upgrade a certain thing. So I think within when we do some refactoring in the coming months, we might take that challenge to migrate to Python 3. Other new projects are already being made with Python 3, while being Python 3 compatible. Yeah. Tell me please, how do you deal with replacement of the dev components? Do you use some containers like Docker or Docker? No, we don't. We're still investigating Docker. I think Docker is still in a very fluid phase. And what we do actually, because for such a big site, our servers, our virtual servers, work as a container in a way, if you think about it, especially with provisioning from Puppet. So we haven't felt the need yet, but we are looking into Docker. Some people are really enthusiastic about it. I think maybe the time will come. I think it's still not there yet for us. I think it's very useful if you're a startup, especially if you don't have like a dedicated DevOps people. For a developer, it's a more friendly way of deploying stuff. But for us, not yet. How many Python computers which process Python do you have to process this amount of calls? How many Python servers we have for new.nl? I would guess maybe 12. 6 for the database, and 6 for the API, and 6 for the front end for our website. And basically, it's always ×2 because we have a redundant setup for new.nl. So and they are just separate. They do not communicate with
They are separated, yes. The databases communicate with each other. So what happens, that's the tricky part. If there's a theoretically possibility that if the connection disappears, the connection between the two data centers, that they'll both work by themselves without knowing that the other part has fallen. And that could create inconsistency in the database. What we're going to do is we'll use one of them as the favorite one. So if that one never sees the other one, it will continue working. But if the other one fails, it will stop working. But we never had that situation yet. So far, so good. Well, you at the end? How do you synchronize the data that come into a relational database? It's with that library, Galera, from MariaDB. It's built in. Actually, it's part of the MariaDB 10.1. So you don't need to install that library. It's already standard. And it manages all the synchronization between the databases. And it also makes them all writable, which is amazing. Oh, okay. You? How many workers for servers and for web servers and for IP servers? Well, I just mentioned we have. How many workers for Workers for? How many workers do you use for? The same as web servers. So 6 each side, yeah. Oh, you mean the setting? Workers, yeah. Oh, yeah. I don't remember. We did a lot of fine tuning, and we switched from I think, but I'm not sure. It's 2 per CPU, per core. I mean, yeah. Yes. One of your those diagrams showed that you use HA proxy in front of arrays. Yes. So that means you use some cluster solution like Sentinel of arrays to choose the master. No, we don't use Sentinel. How you synchronize Redis and choose cluster? Redis at this moment is not synchronized between data centers, and each data center has one. You may lose all your data from your arrays. Yeah, because it's a caching layer. But we want to do better than that. We're looking into Redis cluster, the version 3 of Redis. And then we'll use HA proxy to move to point to the other one on the other data center if something happens to the one in the current data center. And my question was actually, I want to ask how to control your connection pooling to Redis to reconnect to your mask via HA proxy. What we do, there's a tool called Console. I don't know if you heard about it. It's basically distributed settings, and it also does health checks. We're not there yet, but we're working with it to use Console to manage the configuration of which servers it should load balance to. If your connection pool uses both servers on the installer, Yeah. HA proxy, you still need to reconnect to HA proxy to use new one master. But how to control the connection pool to reconnect? You use all that server all the time. Yeah, with Console. While timeout. Yeah, Console will do the health checks and yeah, but it also does health checks and it changes configurations. So you can reconfigure something that's on the other. Let's say if HA proxy fails on one data center, we could use Console to reconfigure the other HA proxy because we have everything doubled to connect to. Okay. Yeah, I want to thank Miguel. Okay. Yeah, let's Simon's. continue maybe this discussion in the coffee break. We'll have like 10 minutes coffee break, and then we will continue Okay. our. Well, if you have any questions, just come to me. Yeah. Короче, до свидания. Ребята, буквально 5-10 минут, да, чтобы мы все вовремя сделали. Да. Берите кофе, чай, выходите на улицу. Yes. Oh, yeah.
Здорово!
Я тебе... Ты сам себе представишь, хорошо? Потому что мне плохо получается. Ребята, я хочу еще раз сказать, что кофе-брейк заканчивается. Давайте садиться на места и продолжать слушать наших спикеров, чтобы мы все успели не уснуть к пицца-пати. Так, где тут? Ага, фотик. Такой, знаешь, стойкий запах программиста. Если заходит, они смешиваются. Ты знаешь, что микрофон включен, да? Нет, я забыла. Привет. Так нормально? Громче надо? Ребята, меня слышно сзади? Зашибись. So now I'm going to speak the approved language for this meetup. Давайте, ребята, давайте, последняя минута, все садимся. So where's the camera? This one, right? Yeah. Hi guys, Netherlands. I know it's earlier than here, but just so you know, it's so hot in here, it feels like a nightclub. There are literally 100 people in a room that's built for like 50. So we're really missing you guys. Okay, so this talk, I've given it 4 years ago at PyCon Ukraine. And what I really love about this talk is that not a single thing has gone out of this popularity. So I'm going to talk about debugging Python in production. And just so you know, I like to say that I no longer use Python because I still think that Python 2.7 is pretty hip. And I don't really use Python 3 daily because it doesn't make sense. And probably a lot of people would disagree, but still, there you go. So I've built a lot of things, and Python is really the passion that stays with me for all of my life. So what I love about this talk is that most of its content mostly doesn't have anything to do with Python, pretty much. Because I'm going to talk about production, right? And if you think this is like the typical production system, this talk is not for you. Because we're not talking about MacBooks, right? We're talking about these ugly things, right? And if you know what CentOS is, it's probably, I was surprised to hear from the previous speaker that they were forced to use Python because you couldn't upgrade PHP, is it right? So something like that. The idea was we can, yeah. I think it was something like that, tried Python and they found out that Python is much, much better. It was like a snowfall moving to Python whenever they tried it. Oh, so as far as I know, the version is like the issue with Red Hat that you only have Python 2.5 2 years ago, 3 years ago. So and everybody wants to use Python 2.7, so you need to move to the center. Right, but I also heard some. Okay, so what is the thing about production? It's like when everything goes bad, you never have enough logging to figure out what's going on. It's pretty much always the truth. So who of you have seen a production issue and you didn't log the thing that was actually the cause of the problem? How many people? Just raise your hand. Seriously, come on, don't lie. Come on, people, raise more your hands. Okay, so the people who didn't raise their hands, this is going to happen to you. Seriously, trust me. So when you're in production and everything goes really bad, and of course people say we don't have really those stupid issues in production because we design well, and we architecture well, and we unit test the single shit out of this program. The production issue is always going to happen, and you won't have enough logging anyway. So your goal is to find out what's going on, localize the issue so you can move it to your test bed, and then play with it there. Okay? So
why can we just like add more logging and rerun the Python binary, right? Pretty often it happens that the process is just unusually stuck and you cannot reproduce it. And if you're gonna restart the process, the problem will go away. And next time it's gonna happen when you are sleeping and it's 5 a.m. and you don't really want to get up and start figuring out what's going on again. Well, usually what some people do, they just kill it, restart it again, just sleep for another 2 hours and just wake up again. But that's not really the professional way to deal with the problem, right? So there are often race conditions that are hard to reproduce, and when race conditions happen, they usually happen in a loop, or they just happen really rarely and screw something really bad on during a flash sale or whatever. So you can't really just like try running different code and development and see if it just works or breaks somehow. So in production, you cannot just add random print statements, right? Just log whenever you do cache invalidation or whatever. You cannot just add breakpoints, because you don't do breakpoints in production. But this is actually, I think most of you people were doing that during development. But there are certain constraints, there are customers, they're visiting the site and stuff. And when you try to profile the thing, you cannot pretty much use any of those cool libraries, because you cannot just add random code into the running system. And well, we still have to debug all the things, right? Where did the slides go? Anyway, so consider a thing that you have some periodic job that's been running for like a while. Well, it says if you look at the PS output and you see that there's a starting date of the process have been at least started yesterday. So it probably has been running for a while. And when you have periodic jobs, you probably expect them to finish really fast. So imagine you woke up, you hear about a problem that the reports are not syncing or something else, and you go to the server and you see that you have a cron job that's running for a day. That's bad, right? So you cannot just stop it, because you have to see what's going on. So what would you do? You probably would like to take a step trace, right? But you cannot actually connect your Python program because you didn't add enough debugging support to your Python program, because the language itself doesn't support it out of the box. Or in cases like that, you usually expect to see something in your relic, but it usually happens that until the cron job finishes, you don't get any shit in your relic. When this thing is running, nothing happens. So you think that the thing just never happened, but it's still running. So what you could do is you could actually take a core file. And when you have a core file, you have a snapshot of the full contents of the process's memory, which you can take elsewhere and analyze with your debugger. In this case, it's GDB, right? Who has done this? OK, two people, right? Nice. You're going to do this pretty soon, because when I first learned about the thing, I was doing like for everything I saw, I was running GDB on every process to look at stack traces. But what's also cool about GDB, it's a debugger for C code, right? But you often would like to see frames of your Python code. So like whenever there's a stack and you have C addresses, you would like to translate C stack trace addresses to Python source lines, and you have to have debugging support for that. And Python has that out of the box. So here, you can see that when you stop a process, it actually sleeps in read. So it basically waits for things to happen. And it probably happens somewhere in SSL, so the connection is secure, but there's just no traffic going on. The process is just stuck. And if you install special debugging support for Python, it usually comes with Debian and CentOS. It can give you a line where it's stuck, but it's usually not very useful because this is library code, and you would like to trace it back to your code. And usually, if you just look down, you'll probably see it, but it doesn't always happen. So the problem in this case was that the process was stuck waiting on an external service, but nobody has set up timeouts for it, because Python, at least 2.6, by default, didn't used to have socket timeouts, so you just had to configure it yourself. So whenever you call a read and you wait for a read to happen, and it doesn't send you any data back, you just sleep in read forever, which you don't want to happen in a timely cron job. So you probably either have to start sockets with this socket option or socket timeout. But you usually don't really see this in development while you develop, because stuff just works in development on your machine.
Okay. Seriously, where did the slides go? All right, so let's talk about CPU utilization. So consider you're logging into a process, and you're seeing that your application is not doing anything, or not doing anything useful, but you see that some process is actually hogging your CPU. So what do you guys do when the process is hogging your CPU? How do you diagnose it? Kill. Okay. That's what you do when you don't want to wake up in the next, when you do want to wake up in the next 2 hours, right? You S-trace it. Good point. We're going to get into that. Any other suggestions? Okay. So S-trace is actually a pretty good option, but it doesn't always work. Why? So first of all, if you think about what S-trace is, it's a thing that simulates a GDB and hogs your process every time it does a system call. So every time you do a system call, a kernel stops your process. It calls out to S-trace, asks it to read all of the data about the system call. And then S-trace asks the kernel to continue the process that you're tracing. This leads to up to 2,000 times slowdown in system call heavy applications. So if you do S-trace on a Python process in production, you're slowing it down, especially for I/O intensive processes, because I/O intensive does I/O. So before we actually start running systrace, we have to figure out, is actually the process doing any system calls? So the easy way to check is that if you run htop, or you run top, or you run pidstat, or whatever, you can see what CPU time it consumes the most. So in this case, we can see that there's a column called utime, which stands for user time, which is what the actual process is doing on the CPU. And S-time means how much time has the process spent in the kernel. So how much time has the kernel spent in itself on behalf of the process. So which means that this is some process doing some really long system call, or it sleeps. So in this case, we can actually see that the process is spending more time in user space. So, well, if it's system time, we can actually do S-trace. And like 4 years ago, like it was the only thing that we had to do, and we actually had to slow down our processes 2,000 times just to get any information. And you can just use it to count system calls and their duration. That helps sometimes, and I'm going to show you an example of how it helped. Right? Consider here that we had an uploader that was doing SFTP uploads on some third-party server, doing no work, like at all. So like nothing was happening. And it turned out that the bug was we were handling the exit code of read wrong. So we were doing if b is none, and when we actually had to do the thing wasn't returning none, it was returning 0. It's actually a pitfall of using dynamic languages, but I'm not going to go into there. Come to Kiva Proc if you want to hear more. So we're just changed a single line, and we let the process to proceed. And we just learned it, figured it out by knowing what the process name was and what system call it was calling the most. So basically, we just saw a process doing a shit ton of read system calls that were really short, which means that we're not doing really any work. Okay, so when you try to profile user time, it's actually a bit harder than profiling system time, because the operating system gives you a lot of possibilities to introspect it. You can hook into pretty much any subsystem of the kernel and learn how it's doing. And if you're talking about your application, you have to consider that before you actually launch it into production, which is a pretty polemical topic. I'm not going to get into that. But there are a bunch of good profilers that can work to profile user time in production. And one of those is gprof. It requires you to build your application with profiling support, which means slowdown. So you're not going to do that probably. There's also Google's perf tools. It was really popular 5 years ago, but nobody uses it anymore as well. And you had to make several changes to your application to make it profilable as well. So you can also use a bunch of cool profilers in development, but you still cannot use them in production. So what you can use in production is oprofile, which was like the oldest system-wide user-level profiler in Linux. And currently, the tool that leads the most is perf. Who has seen perf? Perf is pretty nice.
You guys should check it out. So basically, perf is the profiling thing for everything that Linux does right now. There's also dtrace, which is like set the benchmark for how you have to do profilers. And it was shipped in 2004, and Linux is still catching up to it. So there are actually tools that are appearing just now that try to simulate how cool dtrace was, and I'm going to talk about it a little later. So there's also SystemTap. SystemTap, you probably who have heard of SystemTap? Nobody, because it's shit. That's a good thing. So it's not really production. It's kind of dying, and everybody's moving away from it. So yeah. But what you can really do in production today is you can use perf if you have a config perf events enabled in your kernel config, and it's pretty much enabled by default right now, since kernel's to a 2640 something. 2640 is 3.0, right? So it's pretty much by default everywhere. And you have to install Linux debugging tools, which is just called Linux tools in Debian, and just use it. And where you run it on your Python program, you can see that it actually profiles user calls. But when you look into a Python stack trace, you can see that it doesn't really show any stack. So there's actually a slide go. Crap. Anyway, you can see there's no stacks here. But in GDB, you saw the full stack trace of the process, right? So what is going on? When GDB is calling into the process, it uses the full availability of debugging information. And as it stops the process, it can go all around its memory to figure out where the bits and pieces are, so it can present you with debugging information. And when perf is sampling processes, it does it in a very tight loop, trying to sample the stack of the process 1,000 times per second. So it jumps around the stacks, it records addresses it sees on the stack, and then it tries to match it with processes debugging symbols. And what usually happens with Debian and CentOS packaging is they enable this shitty compiler option that strips away stack information. So if you run GCC with help equals optimizers, and you check out this option setting, you will see that it's enabled by default. And this option is pretty evil. So what it does, what a frame pointer does, so it's called omit frame pointer. What it does is that on x86, on 32-bit Intel processors, there were like 8 general-purpose registers available to a program. And whenever you have a stack pointer, a stack base pointer, the compiler tries to not use it to give you more register space so your program runs more efficiently. And it turns out that it really hurts debugging. So when you disable this compile option, you get 3 more instructions per every function call that gives you this very important debugging information. And when you're running on 64-bit processors, it doesn't really matter anymore, because 64-bit processor has twice as much registers. So you just don't have to use this option. So whenever you're trying to package things, just do enable this option by default. If you use Gentoo, just set it in your C flags. If you use NixOS, just set in your default configs, whatever. So avoid it at all costs. Using this compile option doesn't let you see any stack information from your processes. So yeah, this is what you do. So this is what I actually did when I was committing our own package repository. I just recompiled all of the Pythons and turned this flag off, and we got a lot more fun in production. OK, so this is what it looks like when you have debugging information. But you don't actually see any Python stuff, right? You only see C library calls, but you don't see any Python line references. So what happens here? So you can actually verify the stack trace with GDB, right? And this is pretty boring, because there was a slide going out. So you don't really have here, you don't really have meaningful names. And the thing with meaningful names is that it doesn't really read proper debugging information. It just reads something that's in the process, but it doesn't really have access to the debugging information. So whenever a compiler builds your program, it strips away debugging information and puts it into a separate file. So you have to have a debugger to map this address to line data. And debugger, which is GDB, it usually knows how to do it by default. But perf doesn't know this.
At least it didn't do this a long time ago. They're still trying to ship this feature, but I didn't think they succeeded. So this is what you have to see on your screen. But luckily, if you have access to your debugging information, you can actually move those text traces to your staging server or to your debugging machine and use GDB to map them using a simple address to line script, which is what you do to get debugging information. But still, you don't see any Python line calls, right? So why do you guys think there are no Python line calls in the debugging information? Any guesses? So here's the answer. You actually saw that on the screen a moment before. But the thing is, the CPython is a bytecode interpreter. It doesn't really execute machine code. It reads a text file, which doesn't really look like text, sees instructions in it, and makes calls that really look like C calls in a stack trace, right? So what you have to do is you have to ask the virtual machine saying, hey, I'm just running a function. Could you tell me what function that is? And you basically have to access the VM context, which is pretty much writing a bunch of debugging code that lets you map real stacks to function stacks in Python, right? So what's actually possible here, or was possible 4 years ago, you had to hack systemtab because it has access to process context while it's debugging it. Or there's a bit of a problem on AD64 to make it do that, but there are some workarounds I'm going to show you later. So there's a pretty cool thing that probably all of the Java guys know. Are there any Java guys? One guy. OK, do you know JStack? Yeah. So what JStack is, if you run JStack in a process, it stops the JVM, and it gets a stack trace of every thread, right? So using that, you can write a poor man's profiler. You can just run JStack in a tight loop, and you get profiling information. Well, one of the problems with that approach is that you have to sub the JVM every time you get a stack trace for every thread. So that operation is really costly. But you can actually do this in Python, and if you have no other way but just attaching GDB at a regular interval. And if you actually go to poor man's profiler, you can get information how to do that. Right? So you can see here that running backtrace on a Python image takes 7 seconds. So 7 seconds because it has to go all over the memory and try to get stack information. So it takes a really long time. And you stop the process for a really long time, which isn't really good. So there are tons of other workarounds possible as well. But the good thing, pretty much always, your process is stuck on I/O than on CPU. Because if it's stuck on the CPU, you probably have shitty code that you have poorly tested. But if you have I/O problems, you can use all the possibilities and features of the kernel that the kernel gives you to debug it. Because when it's I/O, probably the kernel is responsible of it, right? So consider this. So you guys know TCP dump, right? Yeah, TCP dump pretty cool. If you were a sysadmin, you probably used it every day. But what is cool about TCP dump is that it uses a kernel subsystem that lets you tap into every network packet that goes through all the interfaces. And what you can do is, if you know which port your Python process listens on, and your Python program is synchronous, you don't use any tornado bullshit and nothing like that. You just use synchronous processes that do synchronous I/O. You can actually debug what network calls the process is doing while it's running using TCP dump. So when you just run TCP dump, you get all of this bullshit information. It doesn't really matter. It just tries to decode headers of TCP packets, which is pretty much meaningless in most of the scenarios in application development, right? But what's pretty cool here is that you can attribute those packets to their processes by knowing which port the processes listens on, because there's usually up to 1 processes that are listening on a certain port, unless you have like a socket pool, whatever. We're not talking about that. And in macOS, you actually have a cool flag that does it for you. Whenever a process does an outgoing packet, it records the process ID that's responsible for that, and you can get it from TCP dump. So if you use a Mac, you have a nice feature that you can use in your hacking, right? But whenever you see
whenever you see packets come and go, you know that a TCP connection has 2 ports, one port for the source and one port for the destination. And you can see here, you can use SS, which is the sockstat program in Linux that lets you attribute connections, like real user connections, to the processes. And then you can also use the information if you have like a microservices solution or whatever. You can actually look for this port 57983 on the client machine and go over there and try to recollect all of the information about ongoing connections and build a connection graph. So when you have those tools at your disposal, you can combine them, which is like the power of Unix. You can take TCP dump and strace and use TCP dump information on who's fucking up, and then use trace to figure out on how is it fucking up, which is pretty neat. So in this case, what you actually do is that while you're reading all the network traffic for your G-unicorn processes, you run strace to snoop on accept and close to figure out which process is accepting what connections and how long it takes for it to process the connection. So if you do not have nginx logs enabled on your production machine, you just have to use those 2 commands to replace them, just by snooping whenever the process is making a connection and when it's closing it, and you have timestamps. You see, I've given it three T's because I'm asking for a timestamp, and I do it 3 times because I want it really hard. So this gives you your poor man's logs. But here's the trick. Who knows when it doesn't work? So let me try it again. So you have a client process that connects to your Python process over TCP, does a request, and then shuts down. Probably if you're a geek on fine-tuning, you find this alarming. So here's another thing. Anybody heard of HTTP keep alive? Yeah, so what does it do? It doesn't close the connection when the request is off. So whenever a client makes a request, it tries to not incur any of the TCP overhead to open a new connection and just reuse the same connection over and over and over again, right? And whenever you look for a close, it may not happen for a long period of time. So you just have to rely on the data you've snooped off out of TCP dump. But the cool part here, if you use nginx and use it with default settings, if you use Python as your backend to your nginx, it always closes the connection for every proxy pass request, which is pretty cool, and it's a pretty nice property to have, especially if you're trying to debug Python. But again, if you do a lot of asynchronous I/O, you have to be really careful. It does a great deal of craftsmanship to debug this if you have asynchronous software. So just try to avoid not doing it if possible. That would be pretty nice. OK, so what else can we do here? We can actually, there's a little hint here. If you cannot really attribute the process to the network connection while you're looking at sockstat, because if your connections are happening really fast, you cannot really run SS at the right time to see the list of all connections, right? You have to see them as a stream. So this is how you can use strace in combination with TCP dump to get this information. So basically, you watch the strace, see who opens the socket, and then you see the same socket process network messages in TCP dump, and you can use it to debug. OK. So yeah, here's an example how you can see the request duration. It's pretty cool. You're going to see the slides. You definitely want to try it. And here, in the output of TCP dump, you can see in the network traffic that you're running this API call. And if you don't have logs, you can snoop it out of the network. And as long as you start using HTTPS in your internal networking, you're going to be pretty fine with just using that hack. OK. So yeah, you can also actually using statistical modeling, you can build a tool to predict how slow your processes are or what networking calls they make just by looking at their latency. And if you watch this talk by Baron Schwartz, who currently works at Vivid Cortex,
It's a startup that does MySQL monitoring for like all types of MySQLs, all clouds, whatever. But this guy has a paper where he uses TCP latency information to figure out what type of SQL query the machine is running. It's pretty badass. You should check it out. And actually, data science is pretty hip right now, so everybody does that. So I guess DevOps should just jump into that, because this guy has built a startup on this already, so we can catch up. Anyway, it would be cool that we didn't have to resort to any kinds of those crappy hacks, because you really want a nice tool so you can set a breakpoint pretty much anywhere, in the kernel, in the user space, on the file system, whatever, and just be able to get a tiny piece of information at any event and run it at a really high frequency, and then repeat it in a really fast, tight loop, and then use it to figure out what's going on, right? So basically, and you also want to have a programmable, right? And there is a tool that's open source since 2005. It's called dtrace. I was really crazy about dtrace 4 years ago, and I literally was telling at every conference I've been to, like an iOS development conference, I was talking about dtrace, a Python hacker conference, whatever conference, JavaScript. I actually did a JavaScript talk about dtrace. But its secret is that it actually works like a proper debugger. So what the debugger does, when you try to set a breakpoint in the instruction, it replaces the instruction with the trap, which is a special instruction that makes the process enter the kernel, let the kernel take over and figure out who's the debugger and how to pass information to it. And dtrace is basically a framework that lets you script those debugger events, but it also doesn't let you shoot yourself in the foot. So it does this. It's pretty nice. It's like, a pony kicks off a turtle with an X-ray. Yeah, so this is what dtrace is. It's pretty cool. Anyway, yeah. Okay. Yeah, it's not in Linux because, well, Solaris. It was built for Solaris, and the thing with Solaris is that it has a different licensing model, which is incompatible with Linux. So you weren't able to get a lot of really cool features that existed for 15 years, including containers. Because if you guys are crazy about Docker, Solaris had them in production since 2004. But they just didn't have a very good marketing team. And now it's really hip. And actually, recently, if you've seen the announcements about the new Ubuntu version, you can see that they are shipping ZFS by default, which is Solaris's operating system, which is already 12 years old, at least. So you can actually see that Oracle is trying to reinvent dtrace for Linux again. They actually bought Sun, which was the company that developed it. But you can also just use Illumis if you can, which is like a modern variant of Solaris. Actually, who have heard of Solaris? Yeah, awesome guys. So it's pretty modern right now. It just hasn't changed architecturally much for like 10 years, but it's still on par with Linux. So if you just want stability and if you run really cool applications and just focus on development, just use it and just don't do Linux, because it has most of the debugging tools that you need on your daily basis. Okay, but it's 2016 and Linux is catching up. So there's actually a sysdig. And if you've seen this TCP dump /strace trick, this is what sysdig does already. These guys, I think 2 years ago, they took this idea that what if you do asynchronous strace for system calls and make it look like TCP dump, you get this tool. So basically, you can open a fire hose of shit, which is system call information for every process in your system. And it doesn't do noticeable slowdown to your production workload. Just get sysdig and try to get information about your system calls, their arguments, their runtime, and you can write queries in that. They have a query language and a scripting language that lets you do post-mortem analysis for what's going on with your production system. And there's also BCC, which is a BPF something compiler, which is a tool that basically reinvented BPF. They used the Berkeley packet filter, which is the basis for TCP dump, and made it scriptable for all kinds of activity in the kernel.
So they let you take any part of your system, any part of the code that runs on the CPU, put a breakpoint in it, and write a script in it, which is the same thing as dtrace did 10 years ago, but these guys are doing right now, and they are actually doing some of those things better. So you should definitely check out this project. And actually, the guy who was behind a lot of dtrace stuff, he's currently invested in this project because he works for Netflix. His name is Brendan Gregg, and you should totally check out his blog because he's awesome. And he uses Linux a lot, and Linux doesn't have so much great tools that worked for Solaris 10 years ago, but they're actually building them now for Linux, so you can get more quality information from your kernel while the production workload is running. So yeah, if you haven't remembered anything at all that I've said during this talk, because it probably was pretty intense, or I was just speaking too fast anyway, when your application goes really bad and your debugging information is unusable, like your logging or whatever, you always have your pal that's going to have your back. It is the operating system. Because whenever the application does any interaction with the outer space, it uses the kernel as its main library to do this. And the kernel has all of the information you need to debug most of its activity. So thank you very much. I'm ready to take questions. All right. Any questions? Everyone just wants to get to pizza, right? OK. OK. What are you using now instead of Python? I'm doing a bit of Erlang and a bit of Haskell. So actually, I wanted to do a queue for Erlang. It's like, imagine you also had an operating system for your programming language, which you could use to debug things. You should just use Erlang, because it has all of those things. And this is the reason I don't use Python anymore. But there are a lot of other reasons I cannot not use Python. Yeah, I do Erlang. I also used to do Haskell, but it's a lot harder to debug Haskell in production. Like, it's really hard. Yeah. The question is, why can't you use Wireshark, for example, instead of a TCP dump? Yeah, basically, if you're in anger, like, and you want to get the data really fast, and you want to get it now, you probably use TCP dump. But when you're fed up, you basically extract the PCAP and you move it to Wireshark. Yeah, that's what you do. Yeah. So Wireshark is a GUI for TCP dumps packet format, if you haven't heard about it. Yeah. If you're an iOS developer, you definitely have used it. Probably if you're QA, you've used it like every day. Yeah, I guess. Right, let's just get to the air. Thank you. Yeah.
Раз. Ребята, давайте собираться на meetup, будем продолжать слушать наш последний доклад. Спасибо вам. Мы потом после всех 3 докладов будем обсуждать, дискутировать. Последний доклад будет, наверное, легче восприниматься немного, потому что он будет на русском, поэтому можно немножко выдохнуть. Я могу больше украинского. Ну, сейчас, подожди, пока все соберутся. Не понял, как эта штука работает? Объясни мне, куда ее в карман набираешь, да? Помоги, пожалуйста. Ну, просто кинуть ее в карман, да? Так, меня слышно? Отлично. Даже под бородой тут эта штука, поэтому не очень удобно. А? Что говорю, что? Ну вот, не, мьют есть, смотри, есть. Так, доброй ночи. Меня зовут Виталий. Там тема доклада, сегодня уже последнего доклада. Я постараюсь коротко, я вижу, что все тут с работы, все устали очень. Это, ну, как бы... Я сам, на самом деле, с поезда, тоже уставший, поэтому постараюсь коротко вас не мучить. Смысл доклада следующий. Смотрите. Формально сейчас, если мы берем, ну, Python, берем как таковой, если мы берем Python как таковой, вот, то у нас, в принципе, есть альтернативы, да, то есть, как бы, наиболее часто используемый фреймворк какой-то, ну, будем откровенны, это Django, да, вот, альтернатива ему это Flask, там есть еще пирамида, есть еще Pylon, ну, как бы, там достаточно большой зоопарк, там Bottle, там можно на скрипте очень всего много интересного. Ну, и самый-самый для самых тяжелых, самых уверенных в себе, что мы используем, ну, async.io, да, как бы, да, нет? Черт с ним, ладно. Вот, да, то есть, в принципе, те, кому плохо, зачем? Те, кому плохо спится и кому мало кода, то начинают там мудриться async.io. Очень часто, я достаточно долго работаю на Flask, очень часто сталкиваюсь в интернете с возможными как бы его критикой. Критика это обоснованная зачастую, ну, мы дальше увидим, там некоторые вопросы я смог решить с помощью некоторых там таких вот механизмов, скажем так, подходов.
А некоторые проблемы не смог решить Фласка и показал просто набор принципов, которые позволяют этой проблеме аккуратненько обойти. Достаточно проблемный, честно, то есть, ну, так, я бы его рекомендовал, конечно, как первый фреймворк, но с точки зрения архитектурных решений там есть очень много проблем, очень серьезных проблем, и мы с ними узнаем их. Ну, я, конечно, его люблю, поэтому буду очень эти проблемы аккуратно разговаривать. Ну и причина, сначала я хотел просто сказать проблемы, и потом каждую аккуратненько решить и рассказать, как это все делается, как у нас-то в проектах происходит. Но ситуация такая, что без объяснения класса подхода к построению роута, объяснить проблему и решение проблемы, особенно сбора фласк-приложения, ну, конкретно каких там, не знаю, на сервис ориентировать, неважно, не представляется возможным. Поэтому я решил сначала рассказать про классе подход, и потом уже рассказать как бы о проблемах. Причем получилось про классы подход очень много, про проблемы меньше. То есть ожидалось наоборот. Поэтому прошу прощения. А кто-нибудь вообще слышал, какие существуют механизмы раутирования, ну, классические? То есть, ну, стандартные, давайте так, add URL rules, да, стандартные, все привыкли. Это в Django у нас так называемый URL spy файл. Мы его активно используем, да. Вот, там инклюды всякие делаем, всякое такое делаем. Есть второй механизм, какой? Не-не-не, это один из вариантов. На самом деле это один из вариаций, да, то есть на самом деле это URL классического. А второй вариант – это traversal. То есть впервые он был, если я не ошибаюсь, он был использован в зупе, а потом уже перекочевал медленно в пирамиду. То есть начнут как бы активно использовать в пирамиде все ребята, в общем-то, да, в пирамиде, да, и как бы альтернативу, мы говорим, в пирамиде пока нет. Мало того, он настолько хорошо себя зарекомендовал, что мой товарищ Александр Залезняк сделал на него форк, ну не форк совсем, а как бы реализовал этот механизм для Async.io. Если вам будет интересно, я, ну там потом, не знаю, контакты я дам, просто вам скину ссылки на GitHub, где это все реализовано. Там с объяснениями, он даже там диаграммки нарисовал, он для особо увлекательно, чтобы можно было полистать. И там как бы несколько примеров есть. То есть, ну, подход интересен. Ну и третий подход – это классе. Вот. Я люблю два подхода, честно говоря. URL классические я очень не люблю. Я потом покажу, почему. Я люблю либо класс использую, либо traversal. То есть если я для асинхронных каких-то вещей использую, я использую traversal, потому что там нету пока классе, а самому писать, естественно, лень, как и всем вам. Ну, как бы это естественный процесс. А если использую какой-нибудь синхронный код типа фласка, я использую классе. Кстати, на классе тоже достаточно хорошо себя зарекомендовала, поэтому есть специальное расширение к пирамиде, которое этот механизм реализует. Ну, то есть вдруг кому-то будет там интересно, тут пирамидчик, тут заядлый, я не знаю. Теперь, что мне не нравится, маленькое такое вступление, что мне не нравится вообще во фласке. То есть, когда я начал изучать фласк, вот первый момент мне очень дико убило вообще, разорвало мне мозг вот этот механизм. Когда мы с вами делаем там, ну, то есть у нас есть какой-то init.py, да, то есть есть какое-то приложение app, у нас создается init.py файл, в котором что мы делаем? Создаем инстанс фласка и пошли потом делаем, там, подключаем все ненужные экстеншенсы, инициализируем их либо так, либо через init.app, и потом импортируем вьюзы, да? Но при этом нам во вьюзе нужен этот app. Нам вообще не никуда не идет. Блин, тут где-то свет. Указка была. Ну, работает. А как тут? Нет, да? То есть даже подсветить нельзя, да? Посередине, да? Нет, как бы не, вариантов нету. Сегодня явно не мой день. Сейчас скажи, пожалуйста. Понятно. Будем показывать пальцем, я понял. Смысл в следующем, нам в проекте Flask нужен АПП. Вот, чтобы потом на него вешать, ну, классический подход, который прямо во всех книгах прямо абсолютно пропагандируется, даже в их официальном руководстве, что у нас АПП before request, там, ну, все остальные механизмы, и соответственно, роут, и мы можем вешать на АПП. Естественно, чтобы получить АПП, нам придется импортировать. Явно мы не можем инит импортировать, поэтому импортируем пакет. Ну, такой хак получается, чтобы взаимный импорт не делать, ну, чтобы не было у нас проблем взаимного импорта, что один импортирует другого, а другой импортирует его, делается это через АПП. То есть этот импортирует явно модуль, а модуль импортирует целый пакет. А через пакет, через init импортирует все окружение, которое ему нужно для работы. Это просто жуткий овер вообще, жуткий овер. Это жирный проект, то, если проект еще на сервисах построен через DI, это вообще вынос мозга просто. И открываешь его через месяц, через неделю его открываешь и думаешь, я не буду говорить, что я думаю. Самое, что страшно, ребята, таких вот проектов очень много в сети. Их пропагандируют, как вот хотите учиться фласку, давайте берем эту штуку, и вот так вот все, это правильно, да, это канонично, есть такая фраза даже канонично, вот это канонично, и давайте так вот фигачить, это все правильно, так делают настоящие тру-кодеры, а куда деваться, мы же не можем взаимный импорт реализовать, нет, давайте мы так будем делать. Ну, это совсем неправильно, на самом деле, мы дальше увидим. А вот теперь вот механизм класса, смотрите, насколько удобно. То есть
То же самое остается, только у нас есть файл main, красивый файл main, то есть у нас есть одна точка входа, да, все true. Дальше у нас импортируем, все настраиваем. Смотрите потом, что мы делаем. Мы из Project App Views импортируем просто классе View. Я покажу, как она работает, все подробнее. И просто потом ее просто регистрируем. Все. То есть у нас нету, а там нам вообще APP не нужен. У нас как идея он не нужен. То есть у нас есть там классик, который отрабатывает. В чем здесь плюс? Потом плюс давайте. То есть красивее уже получится. Первое, нет взаимных импортов, правильно? Есть четкая вещь, которую вы импортируете, какую-то сборку, правильно, которую потом просто регистрируете нужным образом. Все. Причем при регистрации там еще есть, нюансы. Поехали дальше. А как работает классик? Вот очень-очень интересный подход. Мне честно говоря, когда я разобрался первый раз, мне он очень дико понравился вообще. Я на самом деле уже другие подходы практически использовать не могу. Только там в торнаде и в осинкоем могу, и все. Поэтому классический момент. Смотрите, как это интересно работает. Вот у нас есть URL такой, да? То есть у нас есть какой-то URL, base, я просто назвал base, может быть любое название здесь, я не знаю, там flowers для девочек, там, не знаю, там guns для мужчин, там, я не знаю, там motorcycle, у кого что, то есть, понятно, да? То есть как это отрабатывает, смотрите, интересно. Мне придется клацать. Смотрите, когда он переходит на base, он ищет вьюху с таким же названием, только отсекает название views. То есть в нашем случае он выбивает именно base, вы поняли? Потом дальше, так как он видит, что сзади ничего нету за ним, он включает специальный метод индекс. Вы поняли, как бы очень просто получается. То есть у вас каноничный URL, получается, ссылается просто на индекс, если ничего нету. Теперь представим картину, что у меня какой-то параметр передается. Get запросом, естественно, как бы. Сейчас это выключу, да? Смотрите, как происходит. Опять же base, он опять же перебрасывает его на base, а в свою очередь тут видит, что у нас есть какой-то хвостик за ним, он перебрасывает его на get, понимает, что get запрос за вас. Дальше все, что вы get запрос не передали, он перебрасывает на нужный вам аргумент. То в нашем случае это будет аргумент first. Идея, да. А если вот там, где base на вопрос, если будет base слэш на вопрос, у нас какой-то индекс или как? Надо проверять, я не буду обманывать. На самом деле я в таком явном виде не использую, я потом расскажу почему, но надо проверять, честно, я не буду обманывать. То есть как бы таких экспериментов я реально не знаю. То есть я не могу ответить на этот вопрос. Да, то есть как бы вот таким вот образом отрабатывать. В чем это еще удобно? Смотрите, ребят, и девчат. Плюс заключается в том, что сам классик подразумевает набор стандартных методов, которые позволяют вам писать нормальные RESTful API. Я об этом буду дальше говорить. Чем он хорош? Смотрите, у него есть зарегистрированный набор методов, как вы думаете, каких? Get, post, put, patch и delete. Все, то есть вам не надо напрягаться абсолютно. То есть как бы это все перехватывает сама система, она понимает, что идет запрос delete, как бы обрабатывает, следующим образом возвращает. То есть RESTful очень удобно писать. Кто-нибудь работал с Flask RESTful? Понравился? А вот именно что, да. То есть по этой причине я его не использую, использую именно классе. То есть да, то есть как бы неприятно очень было как вам сказали, послевкусие, да, тут сказали. А теперь смотрите, возникает вопрос, не все же PostGet, да, то есть у нас бывают же приложения, которые хочется написать смешанную логику, да, то есть какой-то у вас API будет в отдельном там views, да, в каком-то, допустим, будет там какое-то там уже полноценное там приложение, которое там может даже, и как делали наши деды, да, будет возвращать какую-то HTML-страницу, да. Вот, в данном случае здесь работает следующим образом. Смотрите, то же самое, у нас остается base, он его сам трассирует, видите, он переключится автоматически на base, может быть любое, еще раз говорю, название. Единственное, что, смотрите, ребят, он как бы уменьшает его, и все, что до view, добавляет слэши, если там, как бы разрывные слова, это естественный процесс. Я думаю, по-другому никак. Потом дальше он видит, что после него идет user метод, ищет такой метод у себя в списке, находит его и выполняет непосредственно. То есть вы можете туда лепить абсолютно, в метод называть абсолютно любые названия, которые вам вообще в голову забалансуются, только здравые, как бы, которые описывают процесс, потому что иначе потом вам самому код разгребать, и вы там с ума сойдете и из окна выпрыгнете, я не знаю. Теперь представьте картину, что у нас, кстати, тут очень тоже такой в свое время был холивар очень сильный на Python сух, кто участвует, подписывается. Там был такой небольшой холивар, вот этих вот специальных механизмов, которые есть у Flask. Вот этот вот механизмы, эти вот фигурные скобки, скобка больше, меньше, как треугольные скобки, назовем их так, и механизм передачи параметров. Он очень хороший, но есть набор недостатков, сейчас потом про него расскажем. Так, как в этом случае отрабатывать? Понятно, опять же, наш base, куда же без него, да? Вот, потом после base он видит, что parameters перебрасывает на parameters. Дальше смотрите, что он делает. Он видит, что у нас есть последний аргумент, видит, что к нему есть какой-то аргумент, видит, что это pass. Он берет, собирает все до последнего аргумента, отсекает.
То есть на самом деле сам Flask тоже так делает, но здесь просто я в классе объясняю, поэтому повторюсь. Вот, единственное, он всю эту большую строчку он кидает куда? На first. А все, что там хвостиком осталось, он кидает на куда? На second. Очень удобно, но минус в том заключается, ребят, что я очень часто видел, когда народ неправильно использует, они берут несколько пассов подряд. Вы поняли? Раз, пас, first, пас, second, да? То есть каким образом Flask должен понять, что первые два это pass first, а следующие три pass second? Конечно, в нем происходит взрыв, и он как бы посылает. Причем он пишет такой невнятный трейсбэк, абсолютно невнятный. И, по большей части это очень плохо. Теперь смотрите, в свое время был такой тоже интересный вопрос. Вот у нас есть, такая фраза есть такая, у нас в Django есть вековечь как middleware. Здесь так раз, как middleware, так серьезные лица делают. Это очень приятно, конечно, что все так любят middleware. Но во Flask, и учитывая механизм класса, это делается в несколько раз удобнее и проще. Смотрите, как работает. У нас есть before request. Это такая функция, которая зарегистрирована у нас, глобально зарегистрирована в app. Я дальше покажу, как это делается. И есть у нас after request и tier down app контекст у нас есть. Flask – это вообще двухконтекстное, между прочим, приложение. Вы же все в курсе, да? У него есть контекст запроса и контекст приложения. Как вообще проходит запрос классический? Сначала формируется контекст приложения, потом формируется контекст запроса, происходит операции, потом размонтируется контекст запроса, а потом размонтируется контекст приложения. То есть tier down происходит. Да? Пока понятно. То есть как будет происходить? Смотрите, на самом деле в классе позволяет строить достаточно очень много уровней прохождения запроса, обработки прохождения запроса. Вот смотрите, что здесь происходит. Только приходит запрос, допустим, приходит он, на функцию view. Как root построить вы уже в курсе, поэтому я не приводил его здесь. Как происходит? Что происходит? Сначала его перехватывает before request. Вот, он его перехватывает и обрабатывает. Что делается before request? Значит, все операции, которые нужны для всех остальных в классе. В моем случае я не использую Flask SQL-щами, потому что я его очень не люблю. Я использую каноничную алхимию, и поэтому мне приходится создавать scoped session вручную, а потом ее, естественно, демонтировать. Как бы без вариантов. Если вы не используете Flask SQL-щами, то вам приходится. Поэтому в данном случае здесь я создаю еще такую сессию себе. То есть, не создаю, я ее инстансирую, на самом деле. Она уже есть, она идет как синглтон, поэтому там проблем с ними никакой нет. Дальше. Потом это все падает на base view, если у нас URL соответствует. Смотрите дальше, что происходит. Дальше прорабатываются декораторы. Один декоратор, второй декоратор. Сколько вы укажете, по очереди прорабатывать все декораторы. Это очень удобно. Следующее, что происходит. Происходит before request отрабатывает. Он отрабатывает для всех view в классе. У вас будет здесь 10 view, он для всех отработает. 8, 7, 6, 5, неважно, поняли? Но для всех он отрабатывает. Потом что происходит? Потом отрабатывает before view. Смотрите, в чем интерес. Как они хитро сделали, разработчики. Before view. То есть, если у вас называется здесь, допустим, plus пусть будет, да? Как будет называться вьюха? Before plus. Если у вас будет для девочек это будет cats, да? Before cats. Вы поняли? То есть, оно само определяет, что before есть, после него название вьюхи, пытается найти эту вьюху у себя в пространстве имен, находит, оно и вызывает таким образом. То есть, у нас, на самом деле, там совсем по-другому делает внутри. Там она просто хачет. Ладно, я увлекся. Дальше views, потом отрабатывает views, естественно. После views отрабатывает after view. Понятно, тут же имя. Я хотел бы акцент сделать. After cats для девочек, да? Или flowers, я же не знаю, Потом отрабатывает глобальный after request, который отрабатывает на все вьюхи, которые вы поместили в классе. И в конце отрабатывает, в конце отрабатывает after request глобальный для всего app. И в конце, уже в самом конце, отрабатывает teardown в контекст. Вот я произвожу размонтирование. Еще чем удобная штучка, она перехватывает все эроры, которые вас сыпятся, можете сразу их в лог кидать. Свой какой-то лог, слать кому-то, кому не спится, да, если очень серьезно какой-нибудь то вы можете прямо слать, да. Говорили, ребят, что 2 часа ночи встал и пошел писать, да, код. Вариант, чтобы как раз можно человеку напомнить, что код пора писать. То есть есть такие То есть очень удобно, смотрите, есть многоуровневая система, которая позволяет вам строить вообще ваше приложение как вам угодно. Нет никакой магии абсолютно, то есть нет никакой какой-то механизм переловить, нет. Все очень четко, все очень красиво, все очень видно. Здесь есть несколько недостатков. На самом деле, любая технология, она несовершенна. Вы сами прекрасно понимаете, вы сами это знаете. Поэтому тут сейчас будет, я же не только что тут хвалить, будет недостатков этих тьма будет. Как бы красиво, все красиво, все линейно, все очень удобно. Их проблем. Кстати, еще, когда он before request, он передает еще метод. Что это за штука? Он передает, с какого метода пришло. То есть в нашем случае будет за место метод будет строка, в которой будет записано просто слово view. Вы поняли?
То есть еще можно before request отлавливать, еще, ну, не сильно, не надо там сильную паутину плести, потому что первое время, когда ученики приходят, они пытаются какую-то паутину. If, там, view, там что-то, мы там это, а если вы это, а если view или это, то мы делаем это. И там начинается такое, то есть вот вся логика потом сваливается before request, аккуратненько, так вся аккуратно сваливается. А потом, view потом занимает 2 строки, render, return to template, и все. А то там вся логика. Это было очень увлекательно, но это утомляет читать. И плюс, опять же, оно очень удобно сделано, оно пробрасывает внутрь всех бифоров аргументы, которые у вас есть. Ну, то есть, если у вас есть здесь first, second, то она пробрасывает в кварт, first равно 100, second, то есть оно считывает ваш URL. То есть у вас в before request и в before view у вас есть полноценные эти механизмы, они все у вас реализованы. Что еще хотел бы сказать отдельно? Автовью должна возвращать респонс, получать и возвращать респонс. Ой, естественно, да, то есть понятно, что ничего изменить не может. И автореквест тоже обязан возвращать респонс. Ну, тут как бы это, по-моему, естественно, то есть тут нечего обсуждать. Нужно похвалить, правильно, да, теперь же. Короче, плюс какой. У вас есть еще один уровень абстракции, который вы можете реально использовать в своих проектах. Это очень удобно, поверьте мне. У меня сейчас очень тяжелый проект, он связан с сервис-ориентед системой. Если бы не класс, если бы не DI Романа Могилатова, я бы, наверное, уже с ума сошел давно бы и с криком «я уже не могу», голым бы убежал в ночь. Так видите, я здесь еще, значит, у меня все пока получается. Агрегирование схожих операций в одном или нескольких классах. Кто из вас пользуется PyCharm? Поднимите руку, пожалуйста, если... Да. Вот. Смысл в следующем. В PyCharm есть такая вещь, но может в других, я думаю, других есть. Ctrl-min. Что эта штука делает? Она сворачивает ваш код, оставляет только классы. Есть такое, да? Все правильно? Вот, так вот, чем это удобная штука? Реально, вот у меня сложное приложение, но мне занимает реально страницу свернутую. Я не листаю, меня это вообще не волнует. То есть, как бы я, ну, допустим, представьте себе картину. Допустим, возьмем интернет-магазин, просто обычный пример. Первый раз мы пробуем в интернет-магазине. Вот у вас есть карт, да? У вас упала система в карте. Вы даже не будете искать, где это. Вы Ctrl- нажали, вы нашли класс карты, пошли в нем работать. На самом деле, я скажу вам честно, мои ученики и я, мы не читаем лог. Мы и трейсбеки мы не читаем вообще. То есть смотри, какая ошибка, и смотри, на каком URL она упала. Все, мне остальное неинтересно вообще. То есть мне, это мне не нужно просто. Ну, это лишняя потеря времени. Я еще буду искать, где это. Зачем оно мне? Вот я написал. Среде научения поиска ошибок за счет совпадения названия класса по системе. Ну, представляете, что у вас URL. У вас упал URL. Там карт, там myview, что-то еще. Все, у вас четко, вы знаете, что у вас находится в классе карта, она вернулась. И вам нужно сказать вьюху с именем какая? myview. То есть все. То есть у вас уже процесс поиска, анализа ошибки заключается только в процессе найти эту вьюху. Все. Смотрим там Джангу, да, извините, конечно, не могу без... Это не холиварный вопрос, просто у вас трейсбэк вот такой вываливается, я всегда боялся джанговских трейсбэков. Я 2 года работал с Джанго, он такой вываливается. Возникает ощущение, либо, то есть либо у меня с головой не все в порядке, либо как бы на мной издеваются, 2 варианта. И ты начинаешь судорожно искать URL rule, там URL spike, а у тебя еще include есть, ты вычитываешь регэспы, и hard. Я уважаю ребят, которые пишут на Django, то, что именно пишут на Django, мужики, честно, полное уважение и респект. И поддержка в классе, на самом деле в классе вы можете переключать и менять ее параметры. То есть это другая философия, это не Django философия. То есть вы здесь имеете полноценный объект, который вы можете реконфигурировать столько раз, сколько вам надо. То есть вы получили объект, можете все что угодно, там, в него пробросить, можете там поменять rule к нему, да вообще все что угодно, выкинуть метод один, добавить метод, вообще абсолютно, то есть абсолютно полное конфигурирование, просто живой объект. То есть у вас не какой-нибудь там в сеттингах прописанный там строковой переменной, которая что-то подключит, там, когда фреймворк запустится, а у вас полноценный объект живой. Before, то, что я рассказал, да, пресс и после обработки, у вас есть такая возможность, вы можете его использовать. Следующее. Упрощенная система декорирования. Видите, как красиво декораторы писать, видели? Вот логин-декоратор, он применен как бы к каждой вьюхе. И вам нужно написать просто декоратор с квадратной скобки логин, все. У меня написать декоратор для каждой вьюхи, вы одной вы забыли. Такое часто бывает, когда работает там с чем-то, с системами. Забываете это там, потом оно там валится из-за ошибок. Это очень, тут не надо, тут указали просто и все. Вообще, секунда на самом деле. Позволяет наследоваться, естественно, потому что без него, собственно говоря, мы все ДОП. Встроенная поддержка задания REST, я сказал, отсутствие ограничений на использование механизмов. То есть вы можете мешать классе вообще совсем чего хотите. Pluggable views, их там, class-based views жуткие вообще, которые они там, я не знаю, кто там его писал и почему он был в это время. Add URL rules, то есть вы можете абсолютно все использовать, что вы хотите в фласке. Оно не мешает. У нас есть реальный проект, где у нас несколько вьюх написано классическим методом, потому что человек не хотел писать, и несколько написано class-based, и несколько написано таким. Абсолютно все работает, это все в продакшене, уже года 2 вертится, и вообще никаких проблем с этим нету. И самое приятное, в моем понимании, кайф самый большой, то, что ты реально можешь разделить логику. То есть у тебя может быть предобработка.
мы во всех своих проектах стараемся в предобработку запихнуть доступ к базе данных. Еще упрощается процесс поиска ошибки. Смотрите, ребят, то есть упала система, я смотрю traceback, верхнюю строчку, первую читаю, навернулась на базе, что из базы не так получается, допустим, one, за место one там пришло дофига, да? О, проблема. Что я делаю? Я очень просто, я открываю нужную вьюху и смотрю before эту вьюху, все, там произошла ошибка. Я не ищу, у меня нет процесса поиска, вы понимаете, это очень сильно упрощает. То есть мы отладку делаем там или обработку, это вообще минуты занимает, честно, то есть, ну, не знаю, как бы. Теперь поехали минусы, ну, что бывает хорошо все, да. Минус первый, ну, назовем разделенный любовь его назовем. Представьте картину, что у нас есть вьюха, first и second, да, и есть два предобработчика, before first, before second. Может быть такое? И у них в обоих нужно получать данные, да, одинаковые. Получается у нас теперь, ребята, dry, без вариантов. То есть у нас получается вьюха делает одну и ту же функцию. Получается. Я не могу написать before first, запятая second, нет такого механизма, его просто не существует. Поэтому нам приходится, как эту проблему решить? Ну, все же надо решать уметь, да? Вариант первый. Берем наш глобальный before request, псевдоглобальный на уровне класса, да, и проверяем if метод равен first second и выполняем какую-то операцию, да. Ну, честно, когда у вас там два first second, это нормально, ну, в принципе, приемлемо. Когда у вас там уже зачастую эта штука, когда народ привыкает к такому механизму, у вас здесь такая простыня, ну, не знаю, наверное, если взять все классе, 90% составляет if before request. Это очень увлекательно, но зачастую это читать невозможно. Вариант номер второй. Сделаем так. О, забыл сказать, ребята. Очень интересный механизм в классе позволяет скрывать вьюху, ну, метод, чтобы он его не раутировал. Статик метод. Очень просто. Вы пишете статик метод, и этот вот getUser не будет никогда раутировать, он его отбрасывает. Хотя это баг в классе для третьего Python не работает. Мы лечили это. Не знаю, я писал этим ребятам лекарства, я не знаю, запушили они, не запушили на GitHub. То есть не работает, но в 2.7 работает. Это на самом деле там лечить, там реально одна строка, честно. То есть, если у кого-то будет проблема, напишите, ну, подскажу. То есть, получается, мы выносим его в статик метод, а вот здесь просто вызываем. Какой минус, ребят? Мы теряем контроль над процессом, правильно? Если мы свернули, мы уже не видим, что происходит. То есть у нас есть какой-то before request, а там ничего не выполняется, нужно лезть в статик метод, блин, это реально неудобно, это некрасиво. Мы, кстати, эту проблему решили. Это некрасиво очень. Ну, деваться некуда. В классическом Flask-классе только так. Следующий нюанс. Неприятности начинается. У нас есть before first, да, есть first. Как в first получить myDate? Вот вы поняли смысл? Да? То есть это, на самом деле это отдельные функции, она выполняется одна за другой. Ну, неприятность достаточно хорошая. На самом деле неприятность касается любого механизма схожего. Сейчас будет ругаться, конечно. Как мы делаем, честно? На самом деле у нас есть несколько механизмов, мы можем любой из них реализовать. Но классический механизм, который мы используем для начинающих, мы делаем следующее. Делаем глобальный before request на уровне APP, в нем делаем GDB data, всем нелюбимый G, потом я про него расскажу. Вот, делаем его словарем, и потом этот словарь просто наполняем. Вот. Ну, и потом просто вытягиваем нужные данные. И все. То есть таким вот образом. Ну, сейчас скажу, почему плохо, потом, ну, это уже... Ну и второй вариант, кто не любит G вообще, у кого дико, есть такие люди, у которых, когда они видят G, начинаются судороги, можно просто в request. На самом деле G request это тоже, это trace safety local, тоже типа псевдоглобальная переменная. Ну, некоторые делают так, это красивее считается. Ну, красивее, пожалуйста, вот возможность такая есть. Да, ну, вы поняли, да, идею? То есть я не в G пихаю, а беру request, он же тоже обычная переменная, потом GB data и делаю в виде словаря. Ну, то есть... Следующий вариант. И самый последний, который мы не так не смогли эту проблему решить, заключается на следующем. Смотрите, иногда бывает, что получить данные из базы мы можем только в том случае, когда обработаем уже внутри себя запрос в вьюхе. Классический пример – это когда у вас форма. Вы должны написать пользователя, ну, простой пример. То есть вы проверяете, валидная ли форма, да, validate on submit, и потом только вы можете получить email, который запихнете, вы поняли, да, идею? То есть в чистом реквесте я не могу получить email, потому что, ну, нет, я формально могу его получить из формы, но смысл получать невалидные данные, то есть понятно, да, то есть мы не проверили валидацию и начинаем данные, ну, бред какой-то, ну, решается он только одним образом, просто статик метод делается, кидается, мы так решаем. Ну, честно говоря, мы не видим другого решения. Хватает быть какие-то идеи, мы с удовольствием их послушаем, но я написал не решение, ребят, просто как бы такой вот, ну, не знаю, способ, назовите это так, что ли. Теперь давайте по фласку конкретней. Первый.
недостатки фласка самого. То есть, ну, как бы по классе все, я закончил там. На самом деле там еще очень много есть интересных вещей. Ну, давайте мы, чтобы короче. По фласку, смотрите, первое, мы говорили конфигурирование. Вот я приводил первый раз схему, когда конфигурации. Что у нас здесь проблемы какие? Ну, во-первых, вот этот, когда вот такое происходит, мы имеем чудо сконфигурированный АПП. Вообще, откуда он появился, непонятно, да? Дальше, то есть мы не конфигурировали явно, правильно? Мы просто импортировали модуль, который потом сам себя отконфигурировал. Ну, второе, конфигурирование происходит в init.py файле, который вообще, ну, как бы не нужен, ну, для этого не предназначен вообще. Ну, псевдозаимный импорт, я сказал, и конфигурирование процесса импорта. То есть это все плохо. Это плохо, это зло, и вы сами это знаете, это неправильно. Ну, я даже не буду комментировать, почему неправильно. Здесь есть несколько подходов решения задачи. Классический подход, который я сталкивался чаще всего в проектах, чужих, просматриваешь ради интереса. Народ просто использует add-url rule, строит так называемую таблицу урлов, строит add-url rule и прописывает, оттуда просто импортирует просто функции. Все. Ну, вы поняли? То есть тут у нас просто функции обычные, которые выполняют там свои операции, а тут мы пишем add-url rule. То есть все красиво, но когда ты открываешь такую таблицу в реальной жизни, это такая вот большая простыня, похуже, чем URL-spy. То есть зачастую этим занимаются люди, которые из джанги пришли, они раз таки сразу, оп, и все тащат себе домой, называется, да. И поэтому мы имеем такие вот проблемы. Это некрасиво, неудобно. Я даже видел механизм, там один человек постил проект, который занимался тем, что автоматизировал процесс создания таких URL-рулов, вычитывал пространство имен, там, проверял там, на наличие какого-то аргумента, и потом создавал URL за тебя. То есть, ну честно, как бы. Второй вариант. Все, кто сказал, должны сказать, так, секундочку, blueprint же, ну как же без него-то? Классная штука, очень классная. Смотрите, что вы делаете. Вы во Vue делаете просто blueprint. Дальше. И вы используете за место app blueprint request, blueprint rule и так далее. Хорошо, да, в принципе, симпатично получается. Потом вы просто импортируете нужный вам blueprint и просто его регистрируете. Все разделено красиво, то есть у вас там остается логика, здесь остается механизм создания приложения, и все красиво. Минус какой здесь? А если метод нужен viewName, нужно использовать несколько раз, реиспользовать. Без вариантов. Только вместе со всем блупринтом, всем этим зоопарком. На самом деле там можно его хитро выпилить из этого процесса, но это допределенные хаки. То есть хаки мы не любим, хаков мы боимся. Вот. Когда ученики приходят, они вообще пугаются вот, и уходят сразу, поэтому это нехорошо. В данном случае мы таким вот образом делаем... Это хорошо, когда у вас blueprint реально зафиксирован, и у вас ничего больше с него не надо никому. Вы четко фиксанули blueprint, такой, и все, у вас там устраивается какая-то технология, которая не влияет ни на что. Ну и третий, самый приятный, не зря классик тут распинался насчет классе, да, то есть это было бы неприлично, да. Смотрите, использовать смесь блупринтов и классов. Смотрите, в чем здесь интересный момент. Здесь только один есть минус, дополнительный файл появляется. У нас есть main.py, все классический main.py, в котором мы конфигурируем наш класс. Мы берем из роута, вытягиваем, только route, видите, дополнительный файл, вытягиваем наш blueprint. Видите, BLP. А в роуте, смотрите, мы импортируем из... два раза route, я прошу прощения, это view последнее. Part view, я прошу прощения. Мы из part view импортируем в нужном нам классе. И все. То есть, что это позволяет? Первое, смотрите, у нас может быть, на самом деле, таких вот несколько приложений, вот так и получается на самом деле, в которых внутри находится файл из классе. Там классе. И мы в роуте сделаем себе сборку, как конструктор. Вытягивая нужный мне класс, я собираю это в blueprint, а main вытягивает нужный мне blueprint. То есть получается, что я могу эти классы, которые мне, реиспользовать хоть 100 раз. Мало того, я могу в blueprint сделать любое конфигурирование класса, которое мне надо. Взять 5 классов с одного там файла, с одного view, 2 класса с другого, 3 с третьего по функциональному какому-то признаку. И таким образом я могу конфигурировать. То есть такая сбойка получается очень удобная. Это реально... в живом проекте это очень красиво выглядит. Это, во-первых, удобно. Во-вторых, ты сразу видишь, ты заходишь в сервис, сразу видишь там на сервис-ориентед система, ты сразу видишь, что этот сервис откуда берет. То есть секунды на самом деле понять, как этот сервис работает. То есть это очень удобно. Ну и плюс, опять же, эти классы можно реиспользовать. Мало того, их можно реподключать. Мало того, при подключении их можно реконфигурировать, если вам надо, если совсем уж плохо. Совсем плохие дела. Как и блупринты, кстати. То есть это самый такой, мне кажется, прогрессивное решение, которое есть во Flask, позволяет конфигурировать это все более-менее красиво. При этом у вас нет такого зоопарка. Реально, на самом деле, этот вот для серьезного сервиса этот blueprint занимает вообще чуть-чуть. Вот этот вот route.py занимает, может быть, 50 строк, тут 40 строк. Тут у вас будет, 5 строк, 4 строки. Зависит, сколько вы сервиса подключили. 5 строк, 7 строк. Это очень удобно. У вас все красиво получится, все очень маленькое, все очень компактненькое.
Ну, то есть и плюс опять можно реконфигурировать, опять же, повторюсь. Теперь второй минус, ребята. Это, я вам говорил, лишний синтаксис. Об этом многие говорят, что да, это, конечно, классная штука, но проблема в том, что нам одного first и second не хватает, потому что необходимо еще иметь там request, необходимо session иметь, там, может быть, какие-то кукисы иметь, может быть, там, что-то какие-то заголовочки вытянуть. Ну и второе, это есть люди совсем уж, которые в первый раз в фласке, они бывают называют функцию root, а по root пишут там что угодно, там, не знаю, прогноз погоды на завтра пишут. Что мы имеем в этом случае? Мы имеем, что это сложно, на самом деле, очень сложно. То есть, ну, тут нужно просто аккуратно быть. Теперь, ну, тут как бы комментарий, тут даже больше не решение проблемы. Первое, смотрите. Вот смотрим вот на этот root чудесный. In first, in second. Он завернет любые значения, которые будут не целыми числами. Это удобно? Удобно. То есть у вас получается типа type hint на уровне, короче, на уровне разбора URL. Это удобно, удобно. Следующий нюанс. Зачастую, когда мне говорят, что там, знаете, там же request нам нужен, так нужен, что прямо аж без него помираем. Я после этого ремарки, я открыл свои приложения, и я нашел, чтобы я не обмануть, буквально 10 view, где я явно использую request. 10 view на несколько сервисов там, с огромным количеством кода. Я использую request только в том случае, когда мне нужно файлы вытягивать, все, потому что там без него никак. То есть, ну, именно если передача по сети идет файл, то деваться некуда. В остальных случаях зачастую это все обрабатывается какими-то внешними расширениями, типа login required. То есть login required сам проверит, внутри себя request проверит, если там нужны CRF токен, например, ну, то есть там есть варианты. Ну, теперь, короче, следующий недостаток. Это глобальный request и глобальный session. Вот. Ну, я уже про это сказал, да? Ну, короче, вот пример Flask Login, CRF Protect и Flask Weta Form. То есть вы вам даже форму не передаете request, просто делаете форму, validate or submit. Вам не надо ничего остального. То есть зачастую, я же говорю, что я просмотрел свои проекты, ну, очень мало случаев, когда мне нужен явно request, я прямо должен был с ним работать. Даже session чаще всего не использую, там во Flask есть такая обвязка, называется flash, кто использовал, там get flashed message. Его хватает за голову. Поэтому, ну, как-то я не знаю, то есть у меня таких проблем с таким не сталкивался. Может быть, для кого-то, конечно, какие-то задачи есть тяжеловесные, там, связанные с загрузкой файлов, это болезнь, но в моем случае таких проблем не было. Ну и опять же, Flask настолько удобен, что вы легко можете открыть любой инстанс, ну, любое расширение, CRF, Protect, Login, и написать похожее для ваших задач, чтобы без request не использовать. Он там внутри будет использоваться, но просто вы его не будете видеть, у вас не будет паники. То есть вот негатив такой. Говорят еще, что в некоторых волшебных случаях, когда планета становится в парад планет, ну, знаешь, что такое, да, когда там типа все на одну линию, тогда request из внешнего приложения может быть подменен, и вы получите тот request, который вы ожидали. Ну, возможно. Я предупреждаю сразу, возможно, но я с таким не сталкивался. Возможно. Я, честно говоря, даже не могу такую ситуацию себе представить. Ну, не знаю. Ну и последнее, всеми любимое, G, да, G. Объект выглядит как глобальный, ведет себя похоже. То есть все знают, что глобальный объект – это зло, правильно? Это абсолютное чистое зло, то есть программирование хуже глобальных объектов, наверное, да, только переменные, которые ничего не обозначают, да, наверное, только это хуже глобальных объектов. Причем зачастую, когда у людей спрашивают, почему global такая проблема, люди такие, ну как? На самом деле, честно говоря, G – это не global. Никакого отношения к global он не имеет. Это thread local safety, так называемый объект, который специально был спроектирован для тредовых систем, ну, для того, чтобы хранить состояние для одного треда, чтобы иметь такой маленький буфер или базу данных для одного треда. Он тоже не очень хорош. Чем он плох на самом деле? Когда начинают новички его использовать, зачастую, то есть от счастья, что у них есть такой объект, который можно везде пихнуть и везде данные передать, новички что делают? Начинают его лепить везде. Они пишут get g.client равно тому-то, g.client равно тому-то, g.order равно тому-то, и потом это все, потом даже, зачем напрягаться? G доступен у Джинджи в шаблоне. Что нужно делать? Можно вообще его не передавать. И в шаблоне потом начинает расти там G, опять же клиент, да. А что такое в шаблоне? Как в шаблоне происходит? Вы же сами знаете, да? То есть это у нас система, которая сбоит тихо, да? То есть его нет, и он не выводит его. Все. То есть это зло, то есть это реальная проблема. Во-вторых, еще когда у вас, если вы используете before механизмы, есть народ, который совсем яро поддерживает систему, они начинают пытаться изменить G на уровне разных реквестов.
То есть у вас не разные, на разных стадиях. То есть у вас в одном месте G равно 100, там, ну, G-order равно 100, да? На следующей вьюхе G-order равно 120, и следующий 150. И такой момент, когда понять, где этот ордер изменился, достаточно сложно, ребята. Надо открывать вообще всю эту простыню и просматривать, где там что-то вы с G делаете. Поэтому это плохо очень. Сам G-объект, он плохой, он злой, если его неправильно использовать. Это пример такой, вот как, если проще привести пример, у меня есть товарищ, он до сих пор пишет на плюсах, да, то есть он всю жизнь писал на плюсах, он, наверное, даже, наверное, дети его будут писать на плюсах, и, наверное, внуки будут писать на плюсах. Но в следующем, вот он, первая фраза, говорю, я пишу на Python, он говорит мне, бог ты мой, динамическая типизация. Я смотрю, у него сильно глаза наливаются слезами, и он просто в шоке человек. Я говорю, подожди, а в чем проблема? Там такого можно натворить. То же самое с объектом G, ребят. Если правильно использовать, он безопасен. Если использовать неправильно, это специализированный механизм. Причем сам Армин Рочестер, который разработал, собственно говоря, Flask, он об этом несколько раз писал, он говорил, то есть у него даже там есть целая повесть о том, почему он использует эти trace local objects. Да, решение некрасиво. Да, конечно, лучше бы явно реквесты передавать. Кстати, у нас есть, мы писали приложение, мы же совсем с ребятами так вот, почитав про G, так расплакались, там стало так грустно. И мы написали приложение, которое явно во вьюху через before пробрасывает последним аргументом date. Ну, вы поняли? То есть у нас не было G вообще, на все приложение было G. То есть у нас получалось там вьюха, допустим, там self, запятая, там first, запятая second и обязательно date. Так вот, все, что before отрабатывал, он собирал в словарик поэтапно и скидывал в date. Без G. Ну, G не было. Как в чем разница? Не было G. Короче, в итоге, ребята, первое, это было сложно читать. Во-вторых, у меня всегда эта дейта была, писали специальный механизм, чтобы это дейта, если вдруг этой дейты не было, чтобы он там нон записан. Ну, там просто была боль. Мало того, эти before хитро сделаны в стандартном классе. Они сделаны так, что если before выплевывает что-то, ну, неважно, из себя, сразу система заворачивает. То есть при запросе. Вы поняли? Запрос дальше не проходит. Это очень удобно. Мы этого лишились сразу автоматически. Поэтому мы отказались, мы используем G. Нам G не нравится, мы плачем, мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Мы плачем, но все равно используем. То есть вам рекомендую, есть варианты, то есть комментарий, да. Как правильно использовать G? Давайте, а теперь как его правильно использовать? На самом деле очень много набили шишек, ребята, огромное количество именно с объектом G. На самом деле это правда, реально, это самая большая ахиллесова пята Фласка. Это просто его карма какая-то. Первое. Использовать явно. Что значит явно? Мы не создаем никаких... У нас на самом деле внутри приложения максимум 3G есть. GDB Session, чтобы было удобней. G-Services, если у нас есть эта сервис-ориентовая система через DAI. И G.db-data. 3. Все, нет больше никаких G. Во-вторых, G мы используем только для передачи данных между бифорами дальше. То есть мы не используем G, не дай бог, в шаблонах. Это данные... Не использовать G в шаблонах, я красным хотел выделить, я просто не успел. Это самая страшная ошибка. Не использовать G в шаблонах, упаковывать данные перед передачей G. Что мы делаем? То есть мы делаем словарик всегда. То есть это удобнее. Во-вторых, у вас не плодятся G, давайте так, не плодятся G с атрибутами, давайте так. И при этом все как бы красиво и канонично, то есть люди разъезжают быстро. Ну и используем мы на самом деле G только для передачи между, либо каналы сервисы формируем, вот, в before request, либо когда передаем между бифорами и функцией, которая это обрабатывает. Все. Нигде больше G не. В Джинджу и в шаблон мы передаем, если у нас шаблоны есть, мы передаем явно. Если мы возвращаем request, мы все равно возвращаем, мы все равно собираем его. Если у нас там JSON-объект, мы все равно собираем его явно и возвращаем явно. Мы не используем G нигде больше. То есть это как бы принцип такой. Нам помогает, нас даже спасает уже не первый раз на самом деле. Ну и последний слайд. На самом деле классический Flask-класс мы не используем. Мы перестроили его полностью. Попробуйте, я попробую объяснить, как у нас он работает. На самом деле в 100 раз удобнее, красивее и проще. Смотрите, что мы сделали. Во-первых, мы его на самом деле никак не назвали. Это Эва класса просто придумал только что, когда писал с бухты-барахты, потому что чай был очень терпкий. Вот. Смотрите, как хитро. Очень красиво. Я использовал SSD декоратор before. Что он делает? Он получает все функции, начинает их перед каждой вьюхой выполнять. То есть мы решились первое. Проблемы связаны с тем, что, помните, у нас для разных вьюх были одинаковые данные нужно получить. Помните, у нас была такая проблема? Мы назвали это неразделенная любовь, помните? Так вот, здесь-то проблемы нет. Вы просто через запятую указываете нужные вам функции, они будут обрабатываться. Мало того, у вас получается вверху такой сборка функций доступа к базе.
красивой. В static методах спрятано. Во-первых, static метод красиво в PyCharm выделяется. То есть вам легко, вы развернули, вам сразу видно все подноготную. То есть получается, вот посмотрим, допустим, на этот special, да? Как отрабатывает special? Смотрите, вызывается перед special getUser и getFieldDate вызывается. Вот. Потом отрабатывает special, поняли? Вот. Если у нас просто get, то я могу перед ним вызывать только getFieldData. Поняли? Почему getUser в кавычках? Потому что у нас это static метод, и он не наследуется явно. То есть нужно будет указывать полный путь классу, который это делает. Неудобно. Поэтому было принято решение в кавычках. То есть на самом деле getFieldData тоже можно в кавычки, ему наплевать абсолютно, он это все сделает и обработает. Чем это удобно? У вас получается внутри класса такая вот как бы хитрая архитектура. У вас получается первая часть класса, это методы, которые вы вызываете до ваших view, получаете данные из базы, бывает, мы там хитрые там некоторые вещи еще делаем. Потом у вас сами вьюхи, и в конце у вас авторы отрабатывают. И вы, открывая классе, вы сразу видите всю структуру этого конкретного класса. Мало того, вы на любой вьюхе я могу сказать, кто перед ней отработал. И все, то есть это очень удобно. Но чаще всего мы называем get, чтобы не путаться, это проще и визуальнее. Было предложение от одного ученика, ему это не понравилось, static методы, его так раздражало это. И мы просто это сделали, мы сделали одно подчеркивание, убрали static метод, и сам в классе переписали таким образом, что он видел начальное подчеркивание, он сразу игнорировал, то есть не использовал в качестве роута. На самом деле, после недели эксплуатации все поняли, что даже он понял, что это полное Ж, потому что нереально ничего не видно. Открываешь, непонятно, метод, не метод. Кстати, он как бы подчеркнулся красиво, там в чарме он синеньким таким выделился. То здесь вообще непонятно. Ну вот, как бы все. Ну, можно наследовать все красиво, у вас все, даже static методы можно наследовать, это все вызывается. Можно явно нужный метод вам переопределить. То есть, ну, я не знаю, что еще рассказать. Да, готов. Как она находит там, где before get user, как она находит этот get user? Смотрите, на самом деле класс это хитрая такая подделка. Я когда понял, как оно работает, мне было и смешно, и грустно одновременно. Смотрите, как оно делает. На самом деле класс внутри себя просто парсит ваш класс и делает по нему add rule. Все. Все. Вы поняли? А то, что вы написали before, оно обработает как функцию, то есть смотрит, что это static метод, вынимает из него, там же static метод не явный метод, вы же понимаете, там он через фанк вынимает его и делает это префиксом. Все. Ой, да, извините, да, я прошу прощения, mixing view надо подмешать, извините, да, да, я прошу прощения. Дописывалась, упала полностью система, дописывалась уже здесь на самом-то деле. Какие еще вопросы ко мне? Вообще никаких? Это было так неинтересно или так непонятно? О, да, я вас извините. Вы говорили там за инициализацию класса, почему не вспомнили, есть класс? Да, можно, но есть неприятности с этим связаны, смотрите. Сигналы, да, знаете, что такое? Так, сейчас, извините. Сигналы, да, во фласке. Вы знаете, что во фласке нельзя в сигналы current передавать. Почему? Вот, на самом деле current это просто ссылка на объект, а не живой объект. Поэтому вы реально живой объект не получаете. То есть формально current может отработать. Вот, но когда он начнет сбоить, честно говоря, мне трудно себе представить. Ну, я не могу на этот вопрос ответить. То есть current удобная штука, когда вы, допустим, когда я current использую, допустим, у меня есть такая хитрая система, когда сервисы строю, у меня блупринты, названия блупринтов, неймы, я использую как механизм раутирования и проверки доступа. То есть, представьте, картину, что приходит какой-то пользователь, там Иван Иванович, да, там назовем его. И вот у него в доступе, в аксессах должен быть название этого блупринта. При этом внутри класса это выглядит просто в виде одного декларатора, все. Сам декларатор проверяет, он получает current app, вот, проверяет потом по current app, какой у него blueprint, лезет в аксесс этого юзера и проверяет, есть ли этот blueprint у него в виде аксесса, совпадают ли имена, есть ли в этом списке. Это очень удобно и быстро. Ну, как бы так, я не знаю, как еще проще объяснить. Поэтому мы используем всю ивановскую, но при проектировании, я не знаю, мне кажется, это ссылка на объект, попробовать, конечно, можно, но я боюсь, можно выхватить потом крепко так. Неоднозначно. Еще вопросы? Я ждал этого вопроса, честно я скажу. Так я ждал, что он будет первым. Почему не люблю Django? Давайте я просто коротко очень, да, раз у нас такая холиварная тема, сейчас начнут что-то кидать, начнут люди. Вот Андрей, который меня пригласил, он уже голову склонил, он уже понял, что все здесь печаль. Почему не люблю Django? Это есть несколько причин. На самом деле Django классная штука, честно вам скажу. Ну, классная, реально.
А когда вы делаете что-то однотипное, стандартное, которое уже делал кто-то, это классная вещь. Вот. В ней очень много всего батареек есть. Давайте сначала плюсы, чтобы вы сразу меня не прибили здесь и не повесили где-нибудь тут на проекторе. Django классная тем, что к ней есть много всего. У нее очень хорошая комьюнити, очень хорошая. У нее очень хорошая дока. Вот, очень хорошая, честно. Достаточно популярный фреймворк. Давайте реально, мы с вами люди все здравомыслящие, да, на ней очень много вакансий. Ну, будем откровенны. Почему не люблю Django? Почему никогда не использую Django в последнее время, последние 3 года и принципиально, и не учу людей принципиально Django. На условии, когда я учу людей, я говорю, что не учат Django, и все. Причина следующая. Первое. Что бы мне ни говорили, но тот, кто поработал с алхимией, никогда не сядет за джанговский орм. Никогда в жизни, тот, кто глубоко хотя бы полгода поработал с алхимией, никогда не сядет за джанговский орм. Во-первых, у него будет полный диссонанс, он начнет истерически биться, придется вызывать врачей, там, реанимацию, успокоительное. Это очень дорого сейчас. Сейчас говорю, что лечиться очень дорого, ребят. Первое. Второе. Джанговский орм, я вам честное слово, я видел кучу тестов, я сам их ставил, я их проводил. Он самый медленный орм, который существует. Медленный джанговский орма нет вообще, да? Да, но вы лишаетесь всех батареек. И смысл. Давайте так. Когда мне такое говорят, мне говорят, кто вам мешает? Вам не нравятся джанговские шаблоны? Припилите джинджи. Вам не нравится орм? Припилите алхимию. А тогда где Django? Что от Django остается? URL spy непонятный, кому нужный, да, там, и остается что еще? Views, да, с вот такими импортами. Я прошу, честно, я когда-то поймал знакомого джангиста, которого уже 4 года обладает, спросил у него, просто говорю, дружище, мы сидели с ним за бутылочкой пива, я не употребляю, а он употребляет. Говорю, ты можешь сейчас на бумажке написать мне 5 своих импортов? 5 всего лишь. Человек 3 года с чем-то уже писал. 5 импортов. Угадайте, какой ответ был? Он смог написать? Он еще пиво не начал пить, кстати, я хотел бы акцент на этом сделать. Вот такие вот импорты. Откуда они вообще? From там и понеслась. То есть, как делают все джангисты? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Я могу абсолютно все импорты, которые я использую в своем приложении, больше 20 импортов назвать. Знаете почему? Потому что from flask.extensions мы что-то импортируем. Он собирает все в одно место, вообще проблем нет. Там нет 8-этажного импорта. Поэтому, Django, я говорю, Django классная, но мне не нравится Django. Первое, очень медленный орм. Второе, джанговский темплейт, он жуткий. Честно, даже до сих пор нету ни макросов, ни рекурсий. Я прошу прощения. Когда я бросал Django, это была 1.16 версия, я прошу прощения, 1.16, да. Там даже не было, ни сета не было, ни выза не было, я прошу прощения, в шаблонах я имею в виду. Как это вообще? В Jinja там создание, да. Они первые сначала появились выз, да, сет, а потом уже Jinja появилась, да. То в Django они вот только впилили с 1.6.4, по-моему, 1.6.5 версии. Как это? Рекурсии нет до сих пор. Ее нету. Я же говорю, макросов нету. Как нормально шаблоны собирать без макросов? Я не могу на этот вопрос ответить, честно. Я вообще не представляю свой проект без макросов. Я не вижу вообще, то есть мне страшно представить. То есть, вот такие вот ситуации, такая ситуация. Нет, Django классная, честно, я не могу ее использовать. На самом деле, я очень долго сам Django использовал. Не подумайте, что я такой прямо такой холиварный. Нет, я 2 года использовал Django, у меня есть куча проектов на Django интересных. Мне она нравилась, я же говорю, все сломалось, только я попробовал алхимию для левого проекта, там, отдаленного. Я когда пробовал алхимию, я увидел там эти хибрид-пропорти, все эти всевозможные, увидел, что там миксинов существует, только 3 вида можно формировать, там, наследование, только 3 вида наследования. Весь этот зоопарк я просто увидел вообще, только 3 игр лодинга, я прошу прощения, только 3 игр лодинга. Я когда все увидел это, я понял, что что-то я делал в этой жизни не так, и поэтому... Но Django вообще, я говорю, на самом деле, если вам нужно что-то быстро сделать, у вас какой-то стартап, то лучше Django, пока никто ничего не придумал, честно, я не буду врать. Может быть, там какой-нибудь современный UI или какой-то, кто уж совсем, да? Я не знаю. Можно еще, вначале говорили, что расскажете, чем плох джанговский URL, тут очень просто. Есть шаблон МТВ, все же мы его знаем, правда? Model, template, views, да, где там URL? Я простой вопрос задаю каждому джангисту. Говорят, он же не каноничный, он же типа как рекомендательный. При этом все остальные фреймворки его используют как рекомендацию 100%, а Django решила по-своему. Поехали дальше. URLs, regresp в URLах, это удобно? Вот честно, ваше мнение. После того, что вы увидели. Regresp в URLах это удобно? Не, давайте... Не, я не об этом. Я говорю просто, самоконцептуально.
Во-вторых, он отдельно находится, этот файл, он не очень удобно. Я же говорю, сам процесс поиска трейсбека, начинаешь по этому файлу там лазить, потом лечишь эту вьюху. Ну, этот процесс. Я знаю, да, еще разносят, там инклюды делать, я знаю, это все по-взрослому. Настоящие мужчины только так и делают. Я потом удивляюсь, почему у меня друг на C++ пишет. Вопросов нет тут никаких. Если его построение URL на regexco это класс, тогда я его понимаю тоже. C++ это тоже жесть, это классно. Какие еще вопросы? Интересный вопрос. Нет, формально вы можете менять URL, вам нужно через пас, через систему пасов. Видели, там я показывал, что у вас есть механизм несущий URL, а потом есть такой пас. Пас, двоеточие, что-то еще. Ну, поняли смысл? То есть вы можете написать такую view, которая будет потом просто ретранслировать куда-то дальше. Явно так, что вы прямо остановили, ручками исправили и запустили. То есть, как бы, не явно пишете какую-то глобальную view, которая в некоторых случаях будет просто перебивать и переразбрасывать. Ну, не, формально вы, нет. Если честно, вы можете, ну, правда, не в рантайме, вы можете сделать какую-то конфигурацию специальную, получить нужный вам классе, прямо внутри класса поменять нужный вам метод, и все, никто не запрещает. Ну да, и все. Заниматься именно отдельным каким-то построением там, честно, ну когда это нужно? Не знаю, наверное, нужно. Бывает, ну, какие вопросы еще ко мне? Ух ты, блин, какая тема хорошая, особенно сейчас, наверное, про Django опять, да? Можно вернуться туда, где были эти импорты из мейна? Ну, да. Вот там вот, перед тем, как вы перешли к варианту с классе, там был другой. Blueprint, да. Да, вот через это, чем вот это вам не нравится? Тем, что вы вот эти бифоры, вы их теряете, все, вы не можете их больше переподключить. Вы не можете взять из этого блупринта ViewSpy, вытянуть конкретные нужные вам вьюхи, их подключить нужно уже для другого блупринта. Можно, да, на самом деле я лукавлю, можно, но там такой получается небольшой хак. А как мы боимся хаков, да? Тем более у меня есть много учеников, а они еще больше боятся хаков, да, чем я. Они вообще могут, бедные ребята, потом не спать днями, ночами и кушать перестать. А? Ну, представьте себе картину, что у вас есть какая-то view, которая нужна в нескольких местах. Может быть такое? Ну, схожее приложение, представьте, схожее приложение. Вы будете просто копировать код, да, вставлять в одну, да, в один ViewSpy, и потом в другой ViewSpy тоже код скопируете и вставите. В смысле, можете вызывать? Вы регистрируете Blueprint. Поясните, пожалуйста, вызывание. Просто вызывать те функции, да? Ну, это же неудобно, сами подумайте. Вы задаете еще один, допустим, какой-то шар, во-первых, вы теряете контроль. То есть у вас здесь какие-то вьюхи непонятные, которые ничего не выполняют. Они просто что делают? Вызывают что-то, менеджер. Ну, зачем? Просто понять, зачем? То есть у вас получается, я специально писал в свой классе, ну, Evo-классе, назовем его так, пока назовем его Evo-классе, для того, чтобы уйти от механизма, когда вы свернули весь у вас в классе, ну, Ctrl-, мы с вами договорились, да, все пользуются PyCharm, да, и видим прямо сразу внутри всю вашу структуру проекта. То есть я не захожу даже во вьюхи, я так вижу логику, что происходит. Ну, как часто у нас должны быть вьюхи, у которых абсолютно одинаковые и похожие? Очень часто. Если у вас сервисы, допустим, приведу пример простой. Вот если пишу сервисы, которые позволяют агрегировать любое количество интернет-магазинов и иметь для них один единый интерфейс. Понятно, схожий интерфейс, назовем так, да? Единого не получится все равно, заказчика надурили, он схожий интерфейс имеется. Как это сделать? Понятно, что у одного магазина есть, там, у всех есть там добавить товар, да, допустим, условно удалить товар, да, еще есть куча. Добавить товар, удалить товар. Как думаете, он должен быть всем сервисом или нет? Вы поняли, да, меня? Нет, хотите, вы его не наследуете, делайте свой, пишите самописный. В других двух местах вы его вытягиваете. В третьем месте вообще наследовали, вас он устраивает полностью, кроме одного метода. Вы его наследовали, тот метод просто выбили, свой написали, прям, ну, как бы отнаследовались, и получили все механизмы. Все, секунда делов, реально. Можно, да. Скажите, ну, то есть, я так понимаю, вот вы before request хотите использовать там в другом блупринте. Ну, то есть, есть некий код, который before request выполняется. Почему вы его просто не вернуть в функцию? Вызывать эту функцию before request здесь. Before request, Я понял, идею понял. Потому что вы не код будет тяжелее читать. Ответ простой, будет тяжелее читать код, понимаете? Потому что у вас там будет вызов находиться внутри функции, еще раз. Ну, правильно, ну да. Поэтому, а так вы сразу видите, вы понимаете? То есть, на самом деле, если мы говорим про идеальный вариант, это идеальный вариант. Идеальный вариант где?
Ой, идеальный вариант. То есть здесь, смотрите, давайте так сделаем. Я убираю слово pass, вот поубираю. Внутри какая-то логика. Вы сможете прочитать, что здесь происходит в этой системе? Я убираю внутри логику. Вы сможете прочитать или нет? Что за кем вызывается? Легко. Да. Но только, смотрите, вопрос такой. Да? Ну, я имею в виду, на самом деле, это дело не то, что привычки, но просто когда вы такое сами написали, у вас появится это понимание. То есть, смотрите, здесь, на самом деле, плюс в том, что у меня внутри нет никаких непонятных вызовов. У меня все чисто, вы понимаете, то есть, как бы чистый механизм. То есть, впереди вызвалось все, что мы хотели получить из данных, потом отработали все вьюхи, потом весь отработал автор. Все сбросы, которые нам нужны, там, не знаю, там, переконфигурирование и так далее и тому подобное. HTTP там поменяли как-то, там, заголовки там изменили. То есть, все что угодно можем делать. Там, взяли наш ответ, получили, собрали его в файл, выслали send файлом. То есть, все что угодно, что вам вообще, что вашей душе угодно. То есть, тут четко видно структуру. Я специально писал это специально, чтобы уйти от того механизма, когда у вас внутри есть какие-то функции глобальные, которые одинаковые для всех, чтобы их тут внутри вызываете. Это, специально сделан декоратор, чтобы было видно сразу, что происходит в системе. То есть, как бы сразу видно этапность выполнения работы. Я знаю, что время, но тут как бы вопрос такой. Я понимаю, что все хотят кушать, но вопрос больше, чем хотят кушать. Значит, все-таки холодильник пока не победил, да? Все, вопросов нет? На самом деле, ребят, я рекомендую вам, когда у вас будет возможность, просто, то есть понятно, что все работают, все заняты там живыми проектами, у всех есть там заказчики, все тяжело работают, но это все нормально абсолютно. Когда у вас будет просто возможность, свободное время небольшое, там, допустим, спать не хотите, а есть время, просто попробуйте. Самый лучший способ понять, надо вам, не надо, нравится, не нравится, это просто попробовать. Надеюсь. Да, я не виноват, я снял микрофон. Спасибо большое. Спасибо, что вы выжили до конца. Там уже есть пицца и пиво. Давайте просто это в неформальную встречу переведем теперь. Точно так же пообщаемся. Или не только. В общем, you are ready to start. Да, у нас время где-то до минут 40. Вот. У меня поезд отшел в час. На этом стриминг окончен. До новых встреч.